¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Una transmisión más de Viva Club Internacional. Hoy tenemos un invitado bastante especial, fabricante de pipas, artesano. Y vamos a ver qué pasa. Y mi amigo. Y amigo de David. Es que para allá iba, David. Iba a dejarte la presentación. Bueno, well, he's saying that he just want to introduce you and thank you for the opportunity of spending your time with us. That we are proud that you're going to teach us something about like your experience making pipes, all your pipes, how you make them, and that you have brought your wife too. That's important. That's the most important thing because she's the one who's going to frame everything. Pues, con ustedes, Tim Hynick, bienvenido, un gusto. Gracias, David, por la presentación, ayudarnos. Y well, a Tim. Adelante, adelante. Should I begin? Yeah, anytime you want. Okay. Well, Alberto and everybody, I would like to just thank you so much for the invitation. It was quite unexpected, and I'm very humbled. And I'd also like to definitely, I want to thank my generous and wonderful friend David Martinez for initiating this whole process. So thank you so much for having me. I thought I would talk a little bit about my journey in taking up the craft or hobby of pipe making, and I have some pictures of some machinery and some stages of the pipe making process. And then I have some pipes with me that I can show you live. So one of the things, for me, I tried to think about. Tim, what we can do is like, let's talk little by little so everybody can do it. And I don't have to translate for 2 minutes. Okay. It's easier to keep everything here. So, lo que está diciendo es que lo que quiere hacer es una pequeña presentación un poco de cómo empezó este camino de hacer pipas, el método que tiene, lo que he dicho antes, las herramientas, y luego nos va a enseñar un poco las pipas que tiene terminadas por casa. For me, I tried to think about a theme for my presentation, and for me, the most important aspect of this whole experience for me was that I started off not being able to, being barely able to turn on a machine, and now I'm able to make pipes. And the major reason for this was that I had some very generous and talented people who trained me and shared with me their skills in pipe making. I can attribute what I've learned almost entirely to them, and I'm very, very grateful. Lo que dice es que cuando empezó, sobre todo lo que está es muy agradecido a toda la gente que le pudo enseñar con sus conocimientos, sus herramientas y hasta dónde ha llegado al día de hoy. Que eso es lo más importante para él de hacer pipas. So for me, it was really a very long journey. Like many pipe makers, I started off by getting a kit with a pre-drilled stem, and I used a Dremel tool and a sanding disc that I put on my drill, and I did my best to make a pipe. Sí. Lo que ha dicho es lo que hablábamos ayer, Jorge, de empezó con el drill, no me digas si el de barra, el de barco, el de arriba, el de abajo, el de izquierda o derecha. Los que no estuvisteis anoche, es que Jorge me estuvo explicando las tecnologías y las distintas herramientas. Y luego que también tenía el otro drill ese, como el de dentista que hablábamos. Dremel. El Dremel, sí, ese. Dremel. Lo puedes traducir tú. Y luego que tenía para hacer las de rusticadas, el típico palo con muchos clavos y que le va haciendo y con esas herramientas humildemente empezó. So everything for me went in very small stages. I would learn to do something, I would be taught to do something, I would work on that for a while, and then I would learn to do something else. Like I started off with the drill press. I thought, and in every part of this process, I had all these doubts about, can I do this? I don't think I can do this. I'm going to mess this up. So every step of this along the way was definitely a challenge and a learning curve for me. Que ha dicho que aprendió haciendo cosas poco a poco y que principalmente lo bueno de fue ir practicando y aprender cada día un paso más hasta mejorar sus conocimientos y su experiencia. So I thought I could never learn how to drill the holes myself, and eventually I learned how to do that. So I did that for a while, and I was using pre-molded stems.
And then I thought, okay, well, you know, guys out there, they're making their own stems. And I thought, okay, I can never do that because that's just way, way too hard. The whole idea of making a stem, like, how do you even do that? Lo que ha dicho que al principio, como decíamos hace un momento, iba paso a paso y al principio hacía sus pipas con el drill o con la máquina, como se llame, y luego le añadía las boquillas, se las añadía prefabricadas ya hechas. Pero que con el tiempo un día dijo, uy, pues ya que voy aprendiendo, hasta incluso puedo aprender a hacer yo mis propias boquillas. Y hasta ahora es lo que el siguiente paso que dio. So when in dealing with the stem situation, I was very lucky to have a very, very talented pipe maker friend of mine who brought me to his shop for a day and taught me how to make a stem. That was a big turning point for me to receive that instruction. Y que dice que sobre todo que lo que hizo es lo que decía hace un momento de recibir ayuda y conocimientos y aprendizaje de otras personas en este caso de hacer las boquillas de nuevo. So then, of course, I would spend time, you know, working on that aspect of pipe making, and I was taught how to make the stem, but then I had to go practice it a lot and try to continue to make that aspect of the pipe making better. Carlos, ¿puedes traducir eso? Tú Luis, que no está quedando por culo por aquí, por otro teléfono. Okay, can you say it again? That's last part, please. Tim, can you repeat? I didn't get it. Sorry. The last part. Oh, the last part. Well, so even like when I was taught how to make stems, I still had to go and practice that a lot on my own and try to continue to improve that skill and make the stems better every time. Ok. Entonces, luego de que ya aprendió a hacer las boquillas con este amigo, él todavía tuvo que practicar por su propia cuenta para ir mejorando cada vez más en el proceso de hacer la boquilla. Y bueno, es algo que ha seguido haciendo. Please go ahead. Okay, should I continue, David? No, yes, you go ahead. Okay, so like I said, everything went along in different stages. A new tool, a new technique, a new skill. It all went in stages. I have a pretty kind of a funny story about getting my metalworking lathe, which was a turning point in my pipe making experience. To make this concise, I bought it from a pipe maker in Pennsylvania, and my brother-in-law lives in Pennsylvania, and he was going to deliver it to Massachusetts. So he went to pick it up for me, but it was going to be a month. It was going to be a month is going to go by before they were going to come up here. So he spent the whole month driving around with a 500-pound lathe in his car. Dijo él, bueno, por si no lo sabéis, él es originario de la zona de Pensilvania y entonces su hermano, que vive en esa zona, conocía a una persona que hacía todo tipo de pipas también y boquillas y eso. Y entonces estuvo aprendiendo de esta persona yendo y viniendo desde Massachusetts hasta Pensilvania, que pueden ser a lo mejor, yo que sé, 7, 8, 10 horas de coche. Durante un mes. Okay, so like I said, everything was definitely a process for me. In my experience, I've been very lucky to have some opportunities with the pipes. And one of these opportunities was I'm a member of the Sherlock Holmes Pipe Club of Boston. And one of the opportunities occurred when I was asked to make the 2016 club pipe for our club. And so that was a task of making about 12 pipes exactly the same. Él dice que el gran reto que tuvo, el primer gran reto que tuvo es porque antes hacía las pipas para él, para ir aprendiendo, para disfrutar y para tal. ¿Qué pasa ahora? Que él pertenece a este club, el Sherlock Holmes Pipe Club en Boston, y entonces el presidente o los miembros del club le pidieron que hiciera la pipa del año o la pipa de la fumada para un año. Y tuvo que hacer 12 pipas iguales. Entonces, la dificultad no solo de hacer una pipa en sí, sino de hacer 12 iguales y que se parecieran, fue el gran reto primero que tuvo. That was a really challenging task for me because I hadn't been making pipes
really for a very long time before I was asked to do that. So I had to learn how to figure out how to make 12 pipes exactly the same. And it was a Rhodesian, so it had the angles on the bowl, and so that was a real challenge for me. Dijo que, me adelantó un poco porque me sé la historia, pero sí, que dijo que sobre todo el reto era que las 12 pipas parecieran iguales. Y sobre todo en este caso, la forma de la pipa que fue una Rhodesian, que tiene su dificultad ya en sí para hacer, que no fue una Billiard normalita o cualquier otra. So it was a matter of like sizing up, making everything uniform, sizing up the starting blocks the same way, making sure all of the measurements were exact. I had templates for the angles of the slant on the top of the bowl. It was certainly a very challenging process, but in the end, it all worked out. I was able to make 12 pipes that looked pretty much the same. Vale, que dijo que la dificultad de eso sobre todo es el tenerlas que hacer en un tiempo determinado cuando él las había hecho poco a poco, y luego también cómo las empezó haciendo el bowl primero, luego la boquilla, luego juntándolas, luego viendo que la combinación de las dos la tenía que terminar y cerrar. Tú, Reu, ya sabes que tú puedes decir lo que quieras si se me olvida algo, como hacemos tú y yo siempre. Sí. Dile, David, a Tim, que en mi concepto, la pipa Rhodesian es el shape más difícil, que más trabajo de manual lleva realizar. De todos los shapes clásicos, la Rhodesian es la más difícil de lograr hacerla bien. Más que una Bulldog o una Half Bend Bulldog, por ejemplo. La Rhodesian es la más difícil de todas por el tema acá, ¿no? Uh-huh. El espacio que queda entre la caña y el bowl. Okay. Vale. Well, Carlos already made pipes himself too before in the past, so he understands the difficulty of the Rhodesian being the most difficult shape to make, just because between the shank and the ball, you have no much room to work. That's absolutely true. That is a very challenging, that in the Bulldog, I find to be the most challenging task, challenging, especially the Bulldog, because you have a diamond shank going into round, and you have all these transitions, and you have a line down the side of the pipe, and it curves up, and you have to get everything with it, because it's a classic shape, and you have to try to get everything being absolutely perfectly symmetrical, which is very challenging, and I'm still working on that. Sí, precisamente decía que lo que decías tú, Carlos, le he dicho, oye, que Carlos era otro artesano que hacía pipas, entonces sabe mucho, y que lo que tú decías, la dificultad entre el shank y el bowl, y justo él, sin yo decirle nada, ha dicho, y la segunda más difícil son las Bulldog, porque tienes sobre todo el problema de las simetrías, que claro, tanto, ya no es que está en diagonal o en ¿cómo se dice? Diamond, como se diga, que es redonda por aquí, que luego también por aquí. Entonces, ha estado explicando que esos dos shapes quizás sean los más difíciles de hacer. Sí, y por porque eso lo que comentó también, perdón que te interrumpa, David, es esa forma de diamante que es, si tú la ves de frente, es esta parte, y esta parte no termina redonda, sino es como un diamante muy fino. Y eso es lo que comentó que se dificulta mucho en el Bulldog. Sí. Well, go ahead. Thank you for the comments. Along the way, I've had the opportunity to make some very special pipes for some friends of mine at the Pipe Club. And one of our members asked me to make a pipe for him as he was celebrating his 20th year of sobriety. So I made him the pipe that he wanted, and I wanted to make it special. So I had a stamp made with the number 20. Oh, okay. I had a stamp made with the number 20, and I stamped it onto the pipe. And that was a very meaningful pipe for me, because he was a very nice gentleman, very friendly to the club, very good guy. And this was an important, certainly was an important pipe
for him. And I was very pleased to have the opportunity to make it. Dijo que una de las pipas que más ilusión le ha hecho hacer o más sentimiento le ha dado ha sido, creo que es esa que has mostrado tú, Ru, porque un miembro de su club de pipas que tenía problemas con el alcohol y llevaba varios años que había dejado ya el alcohol, creo que ha dicho 20, pues le hizo una pipa especial para esa persona y además marcó el número 20 en la pipa, como si fuera el aniversario de cuando dejó de beber. Ok, ¿y esa es esta pipa o esta pipa es de otra persona en situación similar? Is that the one you're talking about the 20 year? No, that's not it, but that is one of mine. Okay. I think it's one of mine. Yeah, it looks like one of mine. Okay, because we saw this on your Facebook in a publication in the Barter Pipe Club. Oh yeah, okay, right. This is. Oh yeah. 10 years sobriety, good deal. Oh, this is not the 10-year sobriety. This is not the 20-year sobriety, but this one is. This pipe, it's another pipe for a member of our club. It's for his friend. And what I did with this pipe, the silver band, well, this person was also celebrating his sobriety. On the silver band, you can take off the pipe when you take the stem off. And on the inside of the pipe is the Alcoholics Anonymous Serenity Prayer. Okay. Dice que no, que esta se la pidió otro amigo, para otro amigo diferente de los 20 años, pero que en este caso eran de 10 años que habían dejado de beber y que además habían hecho ese anillo de plata específico rememorando, o no sé si a lo mejor el anillo ese es un símbolo de dejar de beber. Sí, tiene como por dentro la leyenda que se dan en los grupos de apoyo para recordar, por ejemplo, de un día a la vez, etcétera. Entonces, eso supongo que es como para darle fuerza. Y ahí aprovecho que te interrumpo, David, para hacer una pregunta. Tengo entendido que Tim es psicólogo y tiene mucha experiencia en terapia. Entonces, a mí estos dos casos que él comenta de pipas para gente que está celebrando tanto tiempo de sobriedad, o sea, ¿qué tan terapéutico es tener ese objeto que te lleva como a tu lugar feliz, que te puede servir como apoyo para sostenerte y recordarte que estás en una lucha contra algo? Vale. Se lo preguntas tú si quieres, o como quieras, si no se lo traduzco, lo que tú gustes. Sí, por favor, si me ayudas a traducir. Vale. Entonces, what he's saying, Carlos or Turru, you can call him Turru, he likes to make a study about the guest before. How, kind of like what DDR does, like preparing the interview, knowing more about the person and the guest and their personality, where they come from, etc. So he knows that you are a psychologist, and his question is mostly like, now that you're talking about a couple examples of sobriety, how nice and kind is to you to do pipes for a special cause? Yes, for you mentally and for your, the people who buys the pipes for you. Absolutely. I mean, there's a lot of pipe makers in the world, and these fellows could have asked anybody, and it's really, really a treasure and an honor to be asked to do this. And so when I set out, and I mean, of course, this is right within, I'm a psychologist, so, I understand people's internal struggles and the things they try to overcome. So I'm very well aware of that. And so it was really wonderful to be asked to do this. And making these, I was a little bit nervous making these pipes because, I wanted to do them really well. I wanted to make a really nice pipe for these guys. And it was really important to do it well. Okay. Vale, lo que está diciendo es que sí, que para él personalmente si son una ayuda, un apoyo, si le hacen bien a la persona. Tim es una persona muy, muy buena persona, muy generoso, muy que piensa en los demás. Entonces, para él, agradar a los demás siempre le apoya y le ayuda. Y estos dos casos cree que le ayudaron mucho a esas personas o a esos clientes que tuvo, pero también personalmente a él. Cree que es una buena cosa hacer una cosa por una buena causa, ¿no? Y luego
there is another question that Jose Luis was asking here. It's like, so the people who are still drinking, can we buy your pipes or use your pipes without any guilt? Oh, yeah, absolutely. Yes. If you can smoke your own pipes without guilt, and you can continue to drink. It just, I want you to know, like, these are members of the Charla. Not everybody is an alcoholic in our club. I mean, just a couple instances there. Yeah, you can continue to smoke your pipes without guilt and have a drink. It's fine. José Luis dice que sí, que puedes fumar sus pipas y comprarlas sin problema que te sientas culpable por seguir bebiendo. Aunque sería un buen pretexto para seguir bebiendo y después querer estar sobrio. And Turu is saying that it was like a nice reason to keep like buying your pipes and stop drinking. Well, if it helps them with their cause, that's great. Thank you, Turo. Thank you, Turo. Thank you. So anyway, it's been a really like a 15-year plus kind of a journey here, and it's been a slow one. And there's been some really nice things along the way. Dice que así más o menos empezó hace 15 años a hacer las pipas y que ha sido un camino muy entretenido y muy divertido. That's personal questions that we can go back and forth, unless you were already going to talk about this. But like in this 15-year journey, like when you started, how many pipes do you used to make? I don't know, monthly, weekly, yearly? Is this gonna have been like, okay, at first it took you forever to make a pipe because it takes you more time to practice. Now you can make pipes like churros, like that's an expression we make. When it makes like churros is that you make them too quickly with your eyes closed. So when you started, perhaps were you making 10 pipes a year, while now you can make 30, 40 pipes a year? Well, I started off in the beginning, I was making a lot of pipes, and maybe 30 a year. And as I moved along and got involved, my profession became more busy, so I'm making less. But I think I've gotten a little faster, but I definitely need to have my eyes open, and it still takes a long time. A pipe from start to finish is probably 8 to 10 hours, and that's if I'm focused and I'm not taking little breaks and giving myself a breather. It's a lot of work. I mean, making a stem is 3 to 4 hours just to get it right. Okay. Vale. Lo que le he preguntado es si en estos 15 años de carrera que lleva haciendo pipas, por ejemplo, cuántas pipas hacía al principio, el primer año, segundo año, y cuántas hace ahora, por una sencilla razón. Cuando tú estás empezando no sabes hacer pipas y tardas días en hacer una pipa, y a lo mejor ahora las hace en 8 o 10 horas, ¿no? O una en un día. Y dice que no, que normalmente al principio hacía muchas pipas, en torno a 30 al año, pero que muchas de ellas a lo mejor era practicar por aprender, que no eran, digamos, pipas terminadas. Y que ahora las hace con más calidad, más prisa. Y su mujer Celeste dice, ¿dónde está aquí? Dice, no, se agobia y se preocupa por cada pipa que hace. Have you read what your beautiful wife said? On the chat, let me take a look. Yes, that's why I was laughing. If you feel bad, we can kick her out of this for what she said about you. No, she's right. There's a lot of agonizing over every pipe, trying to get it right. There's a lot of, when you start making it, when you drill your block and you drill your blank for your stem, it's going to start looking like a pipe fairly quickly, but it's going to be nowhere near the final product and a refined piece of work. And that's where a lot of the work comes in. For example, just, like the stem, all this work on the stem. I mean, just like right around here, the button and the hole and, sanding that out, that's like a lot of work, just that little part to get that to be right. Little painstaking work with little files. Vale, dice que al principio, cuando empiezas, y Carlos, Varas, tú lo puedes decir también si quieres. Cuando él empieza a hacer una pipa, en no sé, 1 hora, 2 horas, lo que se tarda en empezar a hacer una pipa, ya parece que es una pipa de tal forma o de cual forma. Lo que lleva tiempo es las terminaciones de la pipa. Lo que él estaba diciendo es hacer la boquilla, a lo mejor le lleva 2 o 3 horas,
terminar el bottom este de la boquilla y la parte de dentro, que quede bien por los dos lados. Eso es lo que lleva el terminar hacer una pipa. Los pequeños detalles, ¿no? Ahí, bueno, tomando en cuenta que su formación pues es más, más académica, es psicólogo. Hacer pipas, bueno, no solo tuvo que aprender a hacer pipas, me imagino que también a manejar toda la maquinaria que utiliza para hacer las pipas. ¿Él ya tenía experiencia previa con ese tipo de máquinas o lo aprendió en el camino junto con la pipa? Okay, since what he's saying, and of course, again, being a psychologist would be more like technical than handyman. Like when you started using all those tools for pipes, have you used this one for the first time for the pipes, or have you used the drill and any other tool prior for any other carpentry hobby that you had in the past? Yeah, yes, I have a good answer to that. And my wife is smiling. Is laughing. Yeah, I see that. She's laughing because aside from making a pipe, I have no other skills when it comes to woodworking. None. Espera, tú, Reu, si quieres pasarlas despacio y que las vaya explicando o lo que sea. Like, okay, there's the bandsaw. That's the tool. No, let me go back. I absolutely had no skills, and I had to learn all the machines at the same, and then kind of learn how to make the pipe. So I'm not a woodworker. I'm not a handyman. But what I have found is there are pipe makers out there who previously have been skilled with woodworking or something like that, and they just tend to be very excellent pipe makers. They can transfer all those skills. Mm-hmm. And you are one of them now, right? Well, I'm not one of them now. I'm just a hardworking, average pipe maker who tries to get better every day. That every time I try to make the pipe. That's my goal here. Lo que le había preguntado... You're good because you still have your 10 fingers. Yep. Yeah. Well, you don't know. He came with 12 in real life. That's why he has 10. No, lo que estaba diciendo, lo que le había preguntado tú, Ru, es como tu carrera profesional es más técnica, más de como psicólogo, no tienes que ser muy manitas, como decimos nosotros. Para utilizar toda esa maquinaria, ¿lo utilizaste la primera vez para hacer pipas o ya habías utilizado esa maquinaria para otro tipo de cosas anteriormente? Y lo que Tim ha dicho que no, que anteriormente no sabía hacer nada, no había utilizado esas máquinas para nada y que la primera vez para lo que lo utilizó fue para las pipas. Y Turro ha hecho una broma y dice, bueno, Tim es muy humilde, ¿no? Entonces lo que pasa es que él dice, no, bueno, yo hago mis pipas poco a poco, las hago lo mejor que puedo, tal y cual. Y dice Turro, bueno, las haces muy bien porque todavía tienes 10 dedos. Sí, y otra pregunta pero esta es para Celeste. ¿Qué tan difícil fue acostumbrarse a todo el ruido que hay ahora del taller? ¿O qué tan distante está? Me imagino que está en la cochera de la casa, pero todo eso produce mucho ruido, el torno, la sierra. Si no sabes, Celeste es arquitecta, o sea que me imagino que con ruidos y obreros algo tendrá que tratar. Celeste, this question is for you. He said that how far is his workshop from the house and how comfortable you get used to with all the noise that he makes? And I said, well, she's an architect. She's probably dealing with like constructor people all day long. So. Oh, I don't mind the noise at all. It's no problem. First of all, he's all the way down in the basement, and we've got 3 or 4 levels. So if I really bothered me, I could just go upstairs. But no, noise doesn't bother me at all. I love construction and construction noises anyway. You mean free time for yourself? Oh, yeah, and it's free time for me, yes. Okay. Vale, entonces, lo que tú le has preguntado es eso, si lo que os decía, es si le molesta que haga ruido con las maquinitas y todo eso. Y dice que de hecho su casa es muy grande, es preciosa si la veis online. Es una casa de 5 pisos, casi 4 o 5 pisos de esos típicos Cape Cod del noreste. Y él está en el sótano, o sea que ella si se pone arriba no oye el ruido, no le molesta. Y le he dicho yo que si
que si por lo menos lo bueno de todo es que le da tiempo libre para ella misma, para tenerlo apartado un ratito molestando con sus pipas, y se reía y decía, sí, mejor que esté con sus cositas. To be honest, I find the noise kind of soothing. Probably mostly the dust collector that makes the most noise. Yeah. Sí, dice que sí, que a ella le hace feliz si él es feliz, pero lo que más le molesta, decía Tim, que lo que más ruido hace es la aspiradora de las partículas de polvo y de madera que se van cayendo. Esa es la máquina que más ruido hace de todas. Justo ahí en las fotos estaba viendo algunas como formas en las que se ingenió para que aparte de la aspiradora, pues el polvo no brinque por todos lados. Voy a mostrar una. Yeah, he said he's gonna see a couple pictures of that kind of vacuum thing that you have for the dust, or dust vacuum, or whatever that's called. Yeah, the one I have is made by Jet, and it has I have a hose going to my lathe, and I have a hose going to the sanding disc. I'm to where I do all the sanding and the shaping, and I have another old one that was not quite as good that I have near my stem making station to catch the debris. So dust collector is a really good thing to have if you get one. Dice que tiene no solo una, sino dos. Yeah, that also I see that you like created this kind of box. Yeah. I don't know if it is to avoid dust going out from here. Yeah, actually, okay. Now I said I didn't have any woodworking skills, but this is my creation right here. This took me a good period of time, but it's done and it works. Yeah. So there's the sanding disc, and I have a whole bunch of other different discs I put on there, different sizes and stiffness. But the plastic shield over it is basically to keep when the dust. Sometimes when the wheel is going to the left, the dust goes right down into the chute. But at certain areas, if I'm sanding different areas, it'll go straight up in the air. And so that's there. So when it goes up, it hits the plastic roof and comes down. So it doesn't go all over me. Lo que está diciendo es que sí, que bueno, que en cierta manera ha mentido, que no era muy manitas, porque eso lo creó él. Es una de las pocas cosas que ha creado él también. Y lo que hacía era, sobre todo lo puso ahí encima ese plástico, para que cuando las motas de polvo o de madera o virutas de madera van saltando, que no le salten hacia arriba, hacia la cara, y que por eso lo puso. Gracias. And again, I didn't always have a dust collector in the beginning. I mean, the dust collector came along pretty far into the process. But it's good to have one. You still make dust, but it's still good to have one, because otherwise you'd make a ton of dust. Lo mismo ha dicho un poco de eso, que para que no se le vayan las motas de polvo o las virutas de madera. Y al trabajar sobre todo con el tema del polvo o el polvillo que emite la madera, ¿él es de los que fuma mientras trabaja o utiliza algún tipo de protección para los ojos o mascarilla para evitar que ese polvillo entre a las vías respiratorias? Mm-hmm. He asked you two questions. One, do you smoke when you make your pipes? I do sometimes. I mean, I always have a pipe down there when I'm working. Depends on what I'm doing. A lot of the times it's kind of hard because you really have to focus on things. Mm-hmm. And it's if you're trying to smoke your pipe while you're turning something, and it can be hard. If you're doing something a little more routine, like you're starting off filing a stem and you're just getting rid of the rough stuff, yeah, you can probably smoke a little bit, but not as much as you think. Vale, la primera pregunta que le había hecho a Turro es eso, que si él fumaba mientras trabajaba, y ha dicho que normalmente no, que alguna vez sí, con las cosas que sean más fáciles de trabajar y más rutinarias, como por ejemplo empezar con la boquilla, darle forma a la boquilla, ¿no? Porque a veces es la incomodidad y que tienes que estar prestando mucha atención a los detalles que haces. And I had a second question, that if you use like any kind of protections, eye protection or a face mask to avoid for that dust getting to your breathing system. I have a face shield for the lathe because
That's really important because when you put we'll see the lathe maybe in a little bit. When you put a block of wood in the lathe and you start drilling it, or especially when you start taking off stock, the thing is spinning very fast toward you. And even though that block is very well locked into that chuck, you know, something could break, you know, a loose piece of a weak piece of wood, the thing can break, it'll come flying right at you. So having a face shield is really important for safety. Sí, dice que en vez de tener, Turru le había preguntado si tenía algún tipo de protección ocular, de unas gafas o de una mascarilla, para, sobre todo para el polvo de la madera y eso. Y él ha dicho que en concreto no tiene eso, pero que lo que tiene es una máscara de esas de cristal que se suben y bajan. Y lo hace por dos razones. Primero, por el polvo que echa, para que no le vaya a la cara, pero segundo también por si erróneamente hubiera puesto la pipa mal en el drill o algo se rompe o algo salta, que no le saltara la pipa, el trozo de madera, que no le saltara la cara. Yes. Very, very good. Thank you for selecting that picture. That's an excellent example. So this is an example. This is the lathe, the metal lathe, and you can see there that's a two jaw self-centering chuck. And I just popped that in there so you can see, you know, I'm doing some turning on the top of the bowl, but that thing is spinning toward you. So the face shield is it's a pretty inexpensive piece of safety equipment, but a pretty important one. Y dice que por las dos cositas que Turro ha marcado, la pipa en sí, donde está atada ahí en el centro, y el triángulo ese donde le da la forma a la pipa, que oye, que en el peor de los casos la pipa se podría soltar o alguna partícula de la madera o algo, algún trozo de madera, y como está girando constantemente, iría hacia él. Y por eso la máscara esa que tiene de cristal o de metal o de plástico que se pone es muy barato y es un buen protector. Sí, sobre todo porque esta pieza va a ir girando y con las revoluciones que alcanza, cuando esto lo va devastando, hay pequeñas partículas o pedazos de madera que salen volando y van directo a la cara. Y bueno, aprovecho la foto para mostrar, esta es la aspiradora. That's the dust collector there that hopefully collects a little bit of dust. It's really hard to collect dust over a lathe because the tool rest is going this way, going one way. This thing is coming at you and you want it to go in the chute. It's kind of hard to do sometimes. Y que dice lo que decía Turro, de ahí veis la aspiradora para las partículas de polvo o de madera, pero que dice Tim que a veces es muy difícil que todo vaya en esa dirección porque está constantemente girando y hay otros tipos de virutas de madera que pueden ir hacia ti en vez de hacia la aspiradora. Ahí Andrea está levantando la mano. Adelante, Andrés. David, I have a question for Carlos. I know he sounds like he makes pipes. Does he have a source of getting materials in where he lives? Carlos, te estaba preguntando si tienes algún método o manera para conseguir los materiales para hacer pipas. Pero claro, ahora ya no haces pipas desde hace años, ¿no? Para Carlos Varas. Sí, Varas, es para ti. Sí, tienes el micrófono. No, yo compraba a un proveedor que ya aparentemente me comentaba otro artesano, se dedica a venderle en exclusividad a un gran artesano ruso todas sus maderas. ¿Y era madera argentina? En España, no, en Argentina no se consigue, es muy caro. Un escalaborne de brezo más o menos a Argentina llega entre 50 y 60 dólares la unidad. Es muy caro. Vale. Tim, what he's saying that he used to get it from somebody in Argentina who used to provide the pieces of briar, but he doesn't do it anymore because unfortunately that provider that he used to have, he only provides exclusively to somebody in Spain. He doesn't want to sell to anybody else. Plus, Carlos moved from his old location to this new apartment where he lives, and he doesn't have the workshop anymore available. So his tools are at his wife's house. Okay. There's a couple good places in the United States to get materials for pipe making, if anybody wants to know. Okay. Vale. Lo que dice Tim es que si alguien está interesado en hacer pipas y conseguir brezo, que en Estados Unidos él podría facilitaros la información de varios proveedores de brezo.
Well, great. Well, thank you so much for the questions. I appreciate the interest. Do we want to look at some pictures of the shop? I can explain what some of the tools are. Yes, but before that, Andreas from Italy has already raised his hand. He has a question for you. Yes, Adelante, Andrea. Ok. Le voy a preguntar en inglés o en castellano, no sé. Sí, está bien. Lo que gustes. Bueno, para que usted entienda, le quiero simplemente preguntar, no entendí bien dónde vive, porque me parece que leí que vive en Holanda. No, Parece que me cuido. no, Parece él vive en Massachusetts, en una zona a 1 hora de Boston. Entonces, de Estados Unidos, ¿no? O sea, no tiene origen de Europa. Probably, you know, all these Americans, they have that, but he thought you were from the Netherlands, but he, for some reason, said, no, he's an hour away from Boston in Massachusetts, and he didn't know what your ancestors were. And you know, a lot of Americans, you are, oh, my dad was Polish, my mom was Norwegian, and such and such. So what are your ancestors? We're originally from Czechoslovakia. That's why you guys went a couple Right. weeks ago. Hey, but I like the Netherlands. I've never been there, but I would go there. Okay. Dice que no, Andrea, que él es que sus ancestros son checoslovacos. Ya entendí, sí. Pero habla un inglés bastante limpio, que no se parece de Estados Unidos. Bien. Yeah, he says that you speak perfect English that doesn't look like an American accent. Which Well, I can add this. No, he doesn't speak with a bubble gum in his mouth when he chews. Thank you for the compliment. But I also ask where do you find the brezo? ¿Cómo se dice brezo? Prior. The briar. Which do you think is the better briar in the world to find Europe or Well, I can respond to that one, Tim. He's Italian and he wants to be like getting stars and medals because Italian Briar is the best one, blah, blah, blah. No, lo que le estoy diciendo, that es broma, Andrea? No, lo que le está preguntando Andrea es de dónde cree y considera que es el mejor brezo. Y yo le he dicho que, claro, es la típica pregunta italiana diciendo, claro, el brezo italiano es el mejor del mundo para ponerse medallas y tal, pero no. There's some great Italian briar. This is a piece right here. You can see there's probably some nice looking grain on that. I do like Italian briar. I like to buy it. I like Greek briar. I don't get quite as many smooth pipes out of that, but it's really good smoking briar. So I think there's a lot of good briar in the world. It just if you go to buy it, you should buy some decent briar. Lo que está diciendo es que normalmente la pregunta de Andrea, que él lo consigue de Estados Unidos, pero que sí tiene que conseguir un brezo de muy buena calidad, eso sí que es importante, y el trozo que ha enseñado se veían como las vetas bajaban perfectamente, eran más o menos igual de organizadas. Algo que mencionó que me llamó la atención es que dijo que el trozo que mostraba la beta, que era una muy buena beta, que no siempre obtiene ese resultado del brezo italiano, que yo pensaría lo contrario. Pero se me hizo muy curioso ese dato. No, lo que me da curiosidad a mí, por ejemplo, porque sé que es muy típico del Mediterráneo, o sea, Italia, España o Grecia, ¿no? Me da curiosidad si hay en otro país un brezo de calidad similar. Después cada uno puede ser hincha o puede apreciar más una tipología que otra. What he was asking you, Tim, is the reason why he was asking you that is because, of course, he assumes that the best briar is from the Mediterranean. Doesn't matter what, if it's Italy or Spain or Greece or even Algeria. But if you knew anywhere else across the world where good briar can
can be provided, or the American one, did you get it if it's Italian or where it is from? Well, the place I get it from is a place called Vermont Freehand, and he gets a lot of his briar from Mimo in Italy. I think every now and then he'll get some Algerian blocks, which people have thought to be very good. I don't know which one's the best. I don't know if there is one that's the best. But as long as it's good briar and the pipe is drilled properly, and has a good draw, you should have a pretty good smoking pipe. Dice Andrea, bueno, y para todo el mundo que sí, que el que se lo proporciona a él es un señor que se llama Vermont, que él hace, yo tengo una pipa suya, hace 3 tipos de pipa, pero es sobre todo el principal proveedor de brezo a los Estados Unidos. Pero el brezo que el señor Vermont trae es de Mimo, que es el más famoso en Italia, y es de normalmente donde lo trae. Y algunas veces lo proporcionan de Italia y otras de Argelia. Pero que dice que lo importante de una pipa y del veteado, de donde venga el brezo, es sobre todo que se trabaje bien en base a, pues, a las vetas de esa pipa, y luego también que el tiro se le haga bien. Eso es muy importante en una pipa. Sí, aprovechando que quiere mostrar las fotos, en esta foto, en la primera que nos envió, pues veo que tiene bloques tanto de brezo como de morta. Entonces, esta es, ¿con qué otras maderas ha trabajado aparte de morta y brezo? Olivo, cerezo. I was saying that by looking this picture, now taking into advantage that you want to comment these pictures, I see you have lots of briar and black oak. So have you tried other woods like cherry woods, olive? Yeah, what you see there is some different briar blocks, and some of it's the Italian briar, and some of the darker stuff is the Grecian briar, and then we have the morta, which is the darker. I just started trying to work with morta. It's very interesting wood, but I haven't made a pipe with anything other than briar. I don't know a lot about, other woods. I worry about whether they would be, toxic. So, but I mean, I have used other wood for like, adornments on the pipe. Like for example, like this pipe, this volcano has some olive wood here as a, has some olive wood. Yeah, so I know pipe makers might use other woods, but I mostly use briar. I remember having a cherry wood pipe when I was 16. I really liked that. So I guess I wouldn't mind maybe if I could find some of that, but it's pretty much, I pretty much stick to briar. It's just seems to be the most consistent and the one that's most well known. Turru le ha preguntado que qué tipos de madera utiliza principalmente, que si como ven en la foto solo brezo, todo lo que está al fondo y a la izquierda, o las otras de morta, que es la negra esa que está, y los 2 truscos. Y entonces él ha dicho que no, que principalmente ha utilizado esas 2, que ahora le está interesando un poco la morta más, pero que no ha trabajado con otras por desconocimiento también, y porque no sabe si pueden ser tóxicas, maderas tóxicas. Pues como a lo mejor hablamos con Carlos Varas muchas veces de los perales, limoneros o de fresas y otros tipos. Pero lo que sí ha hecho es, en la pipa esa que ha enseñado, que la Vulcano esa que ha formado, en la pipa en sí había una arandela también aquí. No sé si la veis. Tim, can you show the pipe again, the Vulcano, please? Esa madera que está entre la boquilla y el caño, esa es de olivo. Entonces, para pequeños adornos sí ha utilizado alguna otra madera. Pero para lo que es el bowl principal, solo brezo o morta. I did make an olive wood pipe once, and I wouldn't mind trying that again. It's really nice wood. I mean, you get some nice looking grain on an olive wood pipe, and I hear they smoke well. I probably should put a little more time into that. Olive wood. Ahora ha dicho que sí, que además, aunque acabo yo de decir que no, que solo utilizaba brezo y morta, que justo había hecho una vez una pipa de olivo, que sí que es una pipa agradable de trabajar y que tiene un veteado muy bonito y muy interesante, y que igual debería volver a intentar trabajar con ellas. Y Carlos tiene una pregunta. Sí, no es una
Pregunta, es un comentario. Yo he visto los brezos del mismo provenzano. Tiene varias calidades, tiene varias categorías y precios, mismo provenzano. Yo trabajaba con Jaume Or, español. Hace unos años que ha desaparecido del mercado. Los mejores brezos que yo he visto son los de Jaume. Yo he producido algunas pipas con unas vetas muy bonitas, al mejor estilo de la escuela italiana. Pero no produce, no vende más este hombre, desapareció, no está más la página. He consultado por él si estaba vivo, porque era un señor mayor, pero un artesano me dijo que vende, yo creo que es a Víctor Jastilov a quien le vende. Pero bueno, ese era el comentario. Vale, Jaume era quien le compraba. What he was saying is that to the question that you asked him earlier, who provide him like blocks of a briar for him to make his pipes, he said it was a guy from Spain called Jaume Or, but he hasn't heard from him in a while, and he was asking other artisans in Spain or other places if they knew what happened with him, or if he was still alive, or what was going on with him. And he said that now he's providing for to a Russian artisan, Justilov, and that's probably why he only provides to that guy. Because the good thing about his briar pieces or chalk of briar is that they have a great looking and ¿cómo se dicen las vetas en the veins of the briar. Yeah, it sounds like the grain. It sounds like it's some good briar. I'd like to get some of it, but it sounds like he doesn't provide it to everybody. So, but I do know, like, I mean, Vermont Freehand and Rock Crafted in the United States, those guys are pretty good. They usually have a pretty good supply of briar. Sí, lo que te está preguntando Carlos es que tiene pinta de que esos proveedores, a lo mejor españoles o italianos, algunos tienen buenas maderas para trabajar. Yo no conozco muchos proveedores. Yo sé, por ejemplo, que David de Brucken está produciendo pipas para grandes marcas con el brezo español. O sea, no hace cosas malas las marcas a quien les produce. Es una buena beta la del brezo español, pero no sé hoy, no he comprado, hace 15 años que no compro maderas, 14, 15 años que no compro maderas. No sé cómo estará. Sé que el mismo provenzano tiene varias categorías de brezos. Por lo tanto, Vermont debe comprar una escala en la categoría de lo que produce, que provee mismo, ¿no? Yeah, what he's mentioning is that he hasn't purchased any kind of blocks of briar in a long time, but from what he hears and he knows, the ones that Vermont provides, since this Provenza kind of pipes or briar provides like different like qualities and stages of briar, right? At different rates. Yeah, he has different grades, and they run with different prices. Presumably, the higher grades will have the tighter grain and more appealing look. But you know what? No matter what briar you buy, there can be a flaw in it somewhere. So that's the risk you run when you start chopping it up. Sí, lo que está diciendo Carlos es un poco lo que comentabas tú de los distintos rangos y calidades de brezos que hay y que el señor Vermont los proporciona diferentes a diferentes precios, pero que luego muchas veces no sabes lo que te vas a encontrar cuando trabajas la pipa. Nunca. El veteado puede ser muy bonito en el trozo de madera, pero cuando empiezas a trabajarla te encuentras... Dentro de la madera siempre puede haber una grieta. Yeah, he was mentioning, of course, what I mentioned to Tim is the fact that once you get the briar block, it's like, yeah, it can look fantastic, but once you start working it, you can find cracks and things inside, like holes or bad parts. That is the risk we take when we buy the blocks. We buy them, and hopefully they
They look good. They look good on the outside. And that's all anybody really knows. I mean, you can't really X-ray the block and know what's inside of it. So you do take it. It's a little bit of a risk. Even if you buy a more expensive block, it doesn't guarantee there's not going to be a flaw in it. Every now and then I get lucky where, I get a pretty good block and it's pretty clean and it's got some decent grain on it. Get lucky every now. But I do a lot of rustication on my pipes for those that, have a flaw that's not going to make the pipe unusable, but it's just not very attractive to look at. So they'll be rusticated. Right. So you said that it takes you about 8 hours now to make some pipes. How much time do you normally spend a month in pipes, since you probably have a wife to take care? You finish working at 8, you have meetings on the weekends, you like your siestas. When do you spend the time to make your pipes? Not as much lately because, when I first started, I would be down there quite a bit, on the weekends and when I can. And, things started, to, get very busy, and I'm getting a little bit older. So, it's a little bit harder to go down there and make pipes. But, for me, it's a very enjoyable hobby. It's a very fun thing to be able to go down there and tinker around in the shop. Lo que le he preguntado es que con todas las cosas que tiene de ocupaciones, porque él en teoría, Carlos, o tú, Ruth, tiene 2 trabajos. Trabaja en una especie de escuela por el día, como el psicólogo, digamos, de la escuela, y luego por la tarde tiene consulta privada o prácticas privadas. Entonces, él trabaja hasta las 8 de la noche todos los días. Y además, donde trabaja a 1 hora de donde vive. Entonces, la primera pipa que se fuma del día suele ser volviendo del trabajo. Que él no fuma 10 minutos aquí entre trabajo y trabajo, entre paciente y paciente, ¿no? Entonces le pregunta, y tienes que tener cuidado de tu mujer, a él le gusta mucho echar siesta. Después de los Zoom que tenemos los sábados de 2 a 4, siempre echa siesta. Y entonces le he dicho que cuánto tiempo tiene a la semana para hacer pipas. Y me dice que últimamente, cuanto más mayor está, que no tiene tanto, que ya le dedica menos tiempo, que a veces le da pereza bajarse al sótano a hacerlas y tal. Sí, pero es el tiempo más importante del día, cuando se dedica a fabricar una pipa, porque el producir algo con las manos y verlo terminado es una experiencia única. Quizás debe ser parecido a que como psicólogo ver que un paciente logra abordar problemáticas que le eran insuperables antes. What Carlos said is something that Celeste is not going to like, but he said that this is the most important time of your day because you see a pipe progressing from a little chunk of wood into like a beautiful piece of art. But also at the same time, he was comparing that you as a psychologist, making a pipe is kind of the same stages and the same process and path as seeing one of your patients growing and getting better from the way they go into your office first for the first time into the way that you feel, okay, you are ready to go. You are okay now. That is an absolute elegant metaphor and sort of comparison of the two things. Very, very well stated. And you're right. It is a process. People go through a process. They come into my office, they're troubled. I mean, that's why they come to see me. And I like to hope at the end, when they leave me, they're less troubled and they're functioning, their world is better for them. Just like taking a block of wood and trying to transform it into something that looks nice. You need to try to take something like this and, make it look like that. I mean, it's a fun process in both areas. Carlos, que te alaba por tu buena metáfora y ejemplo de decir, comparar un trozo de madera acabado en pipa, que es lo que dice ahora, y cómo tratas de una persona que viene a tu consulta con problemas, cuestiones, problemas mentales un poco, y cómo sale perfectamente, y que alaba tu metáfora. Thank you very much for that comment.
Bueno, ahora vuelvo a las fotos porque me parece que quería comentar algo sobre las fotos. Yes, Celeste, sí, Celeste. Well, I was saying that now I go back to the pictures because you wanted to comment something about them. Okay, so well, here we have the wood. Maybe we jump ahead to the next slide. And this is the bandsaw. This is pretty straightforward. It's used for cutting the wood into a rough shape, you know, to get it ready for the drilling. So that's pretty straightforward. Nothing too exciting about the bandsaw, except you need to be really careful. It'll take your arm off. Vale, que esa máquina es el primer paso, la máquina más pequeña y más sin mucho sentido, que simplemente sirve para coger los bloques grandes de brezo y empezarle a darle forma y cortarlos como en cuadraditos, para darle a lo mejor la forma del bowl por aquí, ¿sabes? Que lo único importante de esa máquina es no pillarte los dedos. Oye, David, tú eres administrador en el Rosario y nunca has puesto una pipa de Tim. Es que yo solo tengo una, pero las puedo poner. Es que el problema, Carlos, es que él no tiene Instagram ni tiene nada. Yo las únicas pipas que he visto suyas son porque me las ha enseñado en algún chat que hemos tenido aquí por vídeo. No ponen... Bueno, le tomas fotos a las que más te gusten y nos las vas presentando en el Rosario. Vale. Tim, pídele permiso a Tim. What Carlos is saying is that, hey, he was blaming me for never putting pictures of your pipes at the Rosario Pipe Club that he and myself, we admin. Mm-hmm. And I say, don't blame me. He doesn't have Instagram or anything. He never posts anywhere. So the only pipes of him that I've saw is when he and me have a chat one-on-one and he showed me his pipes. So he was asking me if you can perhaps send pictures of your pipes and maybe we can publish those at the Rosario, if of course you are okay with that. Sure, yeah, I try to keep them off of certain places, but yes, I could send you some pictures, David. I'd be happy. Okay. David, before we go any further, can I just let me thank you for the job you're doing here translating. You're doing a great job, and I know this is a lot of work. Yeah, it's coming from you is always a pleasure. You know me. It really, I'm enjoying this so much. The thing is, like, we are so privileged and thankful that we have all the tobaccos we want, all the pipes we want in America. And some of these guys, sometimes they have nothing. For them to get 2 tins of Cornell and Deal, it takes months. You have to pay to customs and wait another month just for two, 3 stupid tins of some tobacco. So for me, it's always a pleasure to be part of this group. First, because they are kind and helping and doing anything I can do. And again, being with friends like you or them, it's always a pleasure. So it's not an effort. It's a privilege. Me dice que os quería dar las gracias a todos por ser partícipes o hacerle partícipe de este grupo, de este club, de esta charla, que se siente cómodo y que también me quería dar las gracias por traducir. Y yo le he dicho que al revés, que yo me siento como un amigo de todo el mundo, que para mí no es un trabajo, sino un privilegio, porque muchos de vosotros no tenéis acceso a los tabacos que tenemos nosotros, o sí los tenéis si queréis, pero la facilidad un poco de que nosotros vamos a la tienda, en 5 minutos compramos lo que queremos, mientras que a vosotros muchas veces no os llega fácilmente, ¿no? Y que para mí es un privilegio estar en este grupo. You know, David, that's one of the nice things about the pipe community is that people like you will try to help friends out and get tobacco. And you're right, we're lucky here. We can get whatever we want. And it's sad to hear these nice gentlemen have to wait forever, get a couple tins of tobacco, and maybe go through a hassle on top of it. For example, for Carlos Varas, he and myself, we make a purchase of maybe 30 tins together, maybe 15 for him, 18, something like that. And I sent him one time the whole box with 18 tins. First time it worked. Second time, like a month later, they mail it back to me 2-3 months later. And for years, I've been having to mail 3 tins at a time to him for years and years until he got these 18 tins like back. And I'm still having 6 or 7. Entonces, lo que le digo a Carlos es la dificultad que tú y yo hemos tenido para que yo te mande tus cajas, que la primera vez sí funcionó, las 18 creo que compraste, o 20. La segunda vez nos las devolvieron y te las estuve mandando de 3 en 3. Entonces, que yo valoro mucho
el que sigáis en esto de fumar en pipa con la dificultad que tenéis para conseguir buenos tabacos. You know what? My heart goes out to you guys. We all love pipes and tobacco, and here in the States, you know, we're used to getting our order within a day or two, you know, and getting it all and not having it go through customs. You know, my heart goes out to you guys. We love pipes. We love different tobaccos. We like to get our hands on as much as we can. David, it's nice that you support your friends in that way. Sorry you have to go through such a turmoil. Well, it's okay. It's always a pleasure. Entonces lo que él dice que valora mucho el que él y yo, por ejemplo, hacemos una pedida en Smoking Pipes y en 1 o 2 días lo tenemos en casa. Y que a vosotros os tarden 3 meses, 2 meses, aduanas, tener que pagar extra y eso. Es verdad. Antes de continuar, José Luis está levantando la mano. Tiene una pregunta para ti. Gracias. 2 preguntas. La primera, ¿qué escuela tiene en cuanto a terapia psicológica? ¿Qué es lo que usa o en qué se especializa? What kind of he has 2 questions, and the first one is kind of like, from what school have you learned to make your pipes, like the Danish, Italian, a combination, British, such and such? Oh, what school? I think, well, I was trained by a couple different pipe makers, and I can't really mention their names because, you know, I don't know, they might not want that information revealed. But what school? That's a very good question. You know, I think maybe probably I'm kind of eclectic, but I think maybe there's a Danish influence in some things. You know, like a pipe like this, like a pickaxe, maybe more Danish influence. I mean, certainly, you know, something like this would probably be Danish influenced. But more recently, when I first started off, I wanted to make all kinds of free hands. I really like that. But I've really been going more lately, I've been trying to bring in some more classic shapes in because I like making them. And I think I've just in my own collection, I've gone more to liking some more classic shapes. You know, David, you know, like the Petersons, they're pretty much all classic shapes. So you should make all the systems. That's your challenge for this coming year. From the 301 to the 320 something. Yeah, no, but I'm not going to copy the patent drilling because that's going to, other people have done that and we know who they are and we're not. Yeah, Sabinelli. Yeah, we're not going to do that. But you know what? I get influence from just looking at all kinds of pipe makers from all over the world. I see some fabulous ideas out there and some absolute artistic brilliance. We are lucky. We have some really talented people out there. Vale. Entonces, lo que dice a tu pregunta, José Luis, es que en principio él hacía las pipas un poco como, no lo que conocemos nosotros como freehands, en la idea de una pipa freehand, sino de libre albedrío, sin formas determinadas. Entonces, cree que eso es un poco influencia de la escuela danesa, quizá, al principio, pero no lo que conocemos nosotros como una freehand, sino una pipa de una forma rara. ¿Vale? Y que no le gusta copiar, ¿no? Sí, entonces, eso le servía, por ejemplo, esta pipa que tengo yo, no sé si se ve bien, pues no es una freehand, pero es como una forma rara, no es de uno de los shapes normales. Y que lo que ha dicho es que con el tiempo ahora, sobre todo, tiende más a ir hacia lo clásico, pero que hace un poco de eso, lo que le da la gana y libre albedrío, sin copiar. Y por si no sabéis, Tim es un gran amante de las pipas Peterson, tiene unas 70 Peterson. Y entonces le había dicho yo que por qué no empieza a hacer la copia de las System, que son las clásicas desde la 301 en adelante. Y dice, bueno, ya ha habido gente que se ha dedicado a ello. Y le digo, ¿quién? ¿Sabinelli? Ahí creo que la pregunta de José Luis. De todas formas, poco... David, claro, es la segunda. Eran 2 preguntas sobre escuelas y te adelantaste, David, estuvo bien eso, pero fue un fallido freudiano. Yo iba a preguntar por las escuelas de pipa, pero antes pregunté qué escuela psicológica y de terapia usaba. Sí, la formación profesional. What José Luis was asking also is about your professional background. What is the area in which you specialize within psychology? Okay, well, thank you, Carlos. That's a good question.
Well, my main job is I work in a school system, and I do psychological testing with children. It's to find out if they have a learning problem. And then if we determine they have a learning problem, we can develop a plan to help them. And in my practice, I see probably 90% children. So I'm working with children to help them cope with whatever's going on in their life, whether it's ADHD or an emotional problem or a behavioral problem. So I don't know if I have a specialty, but I do spend a lot of my time working with children, trying to help them in whatever way I can. Sí, dice José Luis que lo que principalmente él hace es, como trabaja en un colegio, sobre todo hace psicología para niños, psicología educativa, de niños con problemas de atención, pues por ejemplo el déficit de atención si tienen o si tienen, por ejemplo, autismo, ese tipo de niños trabajan, ¿no? Entiendo. Niños que tienen problemas en la escuela para estudiar, para aprender, para concentrarse, sobre todo esa es su área de especificación. Y yo ahí tengo una pregunta al respecto, sobre todo en niños y en esta época, bueno, siempre ha sido un problema, pero en esta época un poco más, con todo el bombardeo de redes sociales y de presión social, tanto de padres, de la familia, de amigos, tienden a desarrollar mucha ansiedad, muchos problemas de ansiedad, sobre todo la gente más joven. Y eso inherentemente termina repercutiendo también en temas de salud y mucha gente pues recurre al cigarrillo como un escape para la ansiedad. ¿Ve problemas en eso o la pipa pudiera ser como alguna forma de ayudar a controlar la ansiedad sin tener que llegar a la medicación? What Carlos is asking you is that because of several situations that have been happening recently, like COVID mostly, and if you have noticed that a lot of children have become problematic, having issues mostly with anxiety, and that make them nervous because of all the pressure they feel from home, their parents, school, homework, the life, all of them, like the internet, the video games, and all these kind of things, being suffering more anxiety. And the second part of his question was like, if that have made the kids to perhaps start smoking or vaping or all these things. Have you noticed that? Well, I have definitely noticed that with COVID has been very, very, very stressful for children because they were at home learning over the computer and not having access to their friends, not going on social gatherings, being really, really restricted. And the teachers made a fabulous effort to help them. But it's still very stressful for them. And I think kids turn to a lot of things to help them deal with stress. Unfortunately, smoking and vaping and other things are some of those ways. But COVID has definitely had an impact on the anxiety levels of kids. It's been a very difficult process. I think the teachers should be commended. They've done a wonderful job of trying to deal with it, trying to teach kids from the computer. And it's not been easy for them. I mean, I think it's probably really, especially for the earlier grades, I think it's probably really hard to keep a group of kindergarten kids and engaged over the computer. Dice que sí, Turro, que realmente lo que has dicho es verdad, que sí ha habido mucho cambio y con el tema de, por ejemplo, el COVID y que todo el mundo tuviera que estar en casa y los niños no pudieran salir a jugar, no jugar con otros, hacer otras cosas, que sí ha notado que los niños tienen mucho más tendencia al estrés o a la ansiedad, y que sí, que han notado que posiblemente el internet es una razón, los juegos, y que también eso puede llevar al tema de los cigarrillos o sobre todo el vaping ese. Eso seguro que lo ha notado, y que dice que sobre todo los niños más pequeños, los que están en edad de preescolar y antes de lo que es entrar en la escuela, los niños más pequeños que no tienen acceso a saber, a lo mejor no saben leer todavía, ni hablar, ni eso. Entonces, ese tipo de niños ha tenido más problemas. And I just want to add another comment. Like I knew the kids when they were in COVID, and then they all started to come back to school when COVID started to settle down. And like 98% of the kids that walked into my office said they were very grateful to be back in school.
Some of them like being at home because they could sneak off and watch video games and whatever. But really, 98% of them are happy to be back in school with their teachers and with their friends. Y lo otro que había dicho antes, que no lo había comentado, aparte de lo que acaba de decir, es que también que los profesores han hecho una labor muy importante de dar formación y clases a través de Internet, o dar las clases por aquí, por Zoom o por lo que sea. Y lo que decía ahora sobre todo es que el 98% de los niños que van a tratar con él o hablar con él agradecen muchísimo que, a pesar de sí estar en casa, no tener muchos deberes ni mucho que hacer y estar todo el día con los videojuegos, que el 98% de ellos agradecía el haber vuelto a la escuela y el haber salido, digamos, de la casa, como, no sé, como si la vieran como si fuera una cárcel. Very, very good question. Thank you. Y continuando un poquito sobre ese tema, pues el tabaco siempre desde que yo tengo memoria, se ha relacionado con problemas de ansiedad, que siempre nos ven a los fumadores como que fumas para calmar tu ansiedad, pero en el tabaco para pipa, pues yo veo como que algo diferente, es más una actividad para relajarte, no sé si un tanto terapéutica, pero y la construcción para pipas, ahí también la gente que hace pipas, no sé si no solamente lo hacen por gusto, sino también como una actividad terapéutica. Él cómo ve esa relación entre ansiedad y tabaco, que siempre nos han estereotipado de esa forma. That's a great question that Turu is asking about the combination of anxiety and tobacco in general. Always thinking that, or making us think that cigarettes are like for people who have anxiety and are always stressed. It's like their bulb of escape, like cigarettes. On the contrary, how pipes is totally the opposite. It's more transitional, relaxing. It's just to do at the end of the day when you are relaxed and you are not in a rush to do other things. That's his first part of the question or comment. And the second one, in a person like you, making pipes, if it's something to like calm down your anxiety and relax you as a hobby, even though I noticed that you're not a nervous people or I don't know what Celeste has to say about it, but you seem to be always like super a calm down person. If like making pipes as a hobby relax you. I definitely have my anxieties. There's no doubt about that. But in a big way, yeah. I mean, making pipes is a calming experience, except in those occasions when I'm making one for somebody and it's a special pipe and I want to do it well. I might get a little nervous, if it's not going well. I want to make sure I want to please them, so there might be a little bit of pressure. But in general, it's a relaxing hobby. I mean, I don't do it for a living, so there's no real emphasis on producing a lot of pipes and selling them. So it's pretty relaxed. But I agree, the contrast, I agree. The pipe smoking is, we all know, it's much more contemplative. It's a process. We sit. We're not hammering away on a cigarette to move on to the next thing. We're sitting and relaxing, and we're taking our time. There's no rush. There's no hurry to smoke a pipe, Y dice que en respuesta a lo que tú decías, Turu, que sí, que por supuesto que primero, por un lado, para él, el hacer pipas es un hobby relajante y desestresante, salvo en el caso de que alguien le pida una pipa muy específica, entonces ahí sí se pone más nervioso porque a lo mejor es un amigo que se la pide, la quiere hacer bien, no quiere fallar. Esa es la única manera que deja de ser un momento un hobby y es algo estresante. Pero sí, es cierto lo que tú decías de la comparativa unión del tabaco con el estrés y las dos soluciones diferentes de cómo por el cigarrillo es de una manera, de estar puffing todo cada 5 minutos, mientras que la pipa no. Es para momentos más reflexivos y más relajantes. Entonces que sí, que para él es algo relajante, desestresante, salvo cuando tiene que hacer esas pipas muy difíciles o específicas para un amigo que las tiene que hacer perfectas. Gracias. Thanks, Tim. And José Luis is raising his hand again. José Luis, adelante. Sí. ¿Se ha dado el caso de colaboración entre Celeste y Tim? Arquitectura y psicología que den pipa.
He's asking an interesting question. If you have seen like the combination between making a pipe, like a hobby, but also like being architecture, like pipe being a piece of architecture. If you have like working collaboration with Celeste to create something, mixing your experiences. Celeste is a very valuable commentator on my pipes. If I make something and it's, you know, so far into the process, and I'll show it to her, and she is very, very good at looking at a pipe and seeing areas that need to be adjusted or fixed. She's very good at that, seeing all the different kinds of, seeing the whole picture, which I'm not always great at it. It's good to have a second opinion. And she's also very good at picking out pipes in a store too. She's really quite good with that. She knows how to look for the aesthetics, the grain. It's helpful. I have very few art skills. I'm virtually none. And Celeste, on the other hand, has all of that. So if I'm making something and I need someone to tell me, well, how does this look? She's very helpful. Do you think it's well, I've been taught by him, I might say, about how to pick out a pipe. So I can be very impressive in a store looking for pits in the grain and imperfections. People don't expect it from me, I might say. But I have given Tim lots of ideas about when he gets stuck, about what to do. Of course, he doesn't listen to any of them, but that's okay. Not true. I mean, it's his thing. Well, he listens to some. 50 years married and there's still so much love. No, lo que le decía en plan broma, lo que dice Celeste es muy cierto, que sí es cierto, José Luis, que ella como arquitecta le ha enseñado a él a, por ejemplo, ver distintas aristas de lo que es la belleza de las formas, no simplemente de arquitectura, pero sino de muchas cosas en general, ¿no? Y que por ejemplo, él dice, no, claro, no, ella tiene un ojo muy crítico y muy bueno para ver las pipas y tal, y ella dice, como está enamorada, good job. Como está enamorada, le decía yo en broma, después de 50 años todavía se quieren y se aman. Y entonces dice ella, pero yo he sido muy bien enseñada por Tim qué buscar y qué ver en una pipa. Entonces es una confluencia y una combinación entre los dos, entre su buen gusto y conocimiento para ver las artes y las formas, y su conocimiento de las pipas para que ella entienda qué ver en una pipa. Interesante, interesante. Y eso de hecho lo he visto yo hace un año, when we were in Columbus. I've noticed that when you asked me what he wanted, and the pipe that you wanted from Scott, I think, right? Joe Skoda. Oh, Skoda, sorry, Skoda. So, lo que pasó es que el año pasado, cuando estuvimos en la convención, que tuve el gusto de conocerlos a los dos por primera vez en persona, ella me dijo que le quería hacer por Navidad un regalo de Navidad, una pipa, y de este artesano que Tim quería. Y ella estuvo mirando 4 o 5 pipas diferentes y le estuvo mirando por la forma, por tal. Y claro, yo lo que le recomendé es un poco lo que como fumadores de pipa recomendamos, que a veces no solo es lo bonita que es la pipa, sino si, como diría Varas, si la boquilla es fina, si pesa mucho en la boca, si no. Entonces, esas son las cosas que él le ha enseñado a ella, que no solo es la belleza ocular, sino la belleza práctica cuando estás fumando la pipa. Entiendo. Y entonces, para Celeste, en ese intercambio de información, ¿qué gusto ha generado ella? ¿Cuáles son los shapes, las formas de la pipa que le gustan? Que le gustaría para ella no fuma en pipa. No, ya sé que no fuma, no, pero que le gustan. Okay, so what I was explaining to them is that not only that you, Celeste, you have a great taste, a good point of view to see art of any kind. It could be a frame, a picture, or it could be a sculpture or a pipe. But sometimes what Tim has taught you, and when you and me were discussing what pipe you were going to give him for Christmas, that it's not only sometimes seeing the pipe itself for somebody who doesn't smoke. It's like you don't choose a pipe just because of how it looks only, but also because of determination in the bottom, or if it's too heavy or not for the mouth, or if it's going to go towards the taste that the other person has or something, no? So what Jose Luis is asking you now is like, you not smoking, how do you realize these ones? How do you figure out that? And what are kind of the
shape tastes that you have? Oh, well, I love pipes with gorgeous grain. And interesting. Well, I'm not so much into the interesting shapes. I'm more concerned about having a pipe that's going to smoke well for him. So I know from Tim how to check to see if the two holes going down at the bottom of the bowl and through the, whatever it's called, the neck, I don't even know for sure, if they meet exactly, or if there's something. I mean, I know that about pipes. And I know, to look for imperfections, because I know he wouldn't want that. Mostly I try to find things that are beautifully shaped, but with beautiful grain. That's usually what I love. Right. And that are going to smoke well for him. Vale. José Luis, lo que dice Celeste, que con todo lo que le ha enseñado Tim a lo largo de los años de la importancia de muchas cosas en ver en una pipa, que no solo la forma y el shape, dice que no tiene ninguna forma o shape de pipa en concreto que le guste, sino que lo que ha aprendido de Tim es, primero, lo bonito que sea el veteado o los ojos de perdizos, todo ese tipo de belleza que puede haber en una pipa en un bowl, pero sobre todo también una cosa que le ha enseñado Tim muy importante es el tiro, que fume bien y que el tiro vaya hasta abajo. Entonces ella ha aprendido de él qué cosas en mirar en una pipa cuando ella le compra una pipa. Entonces, lo que Tim ha dicho, que a veces ella encuentra pipas muy bonitas sin preguntarle a él de nada, y él está encantado de las pipas que Celeste le compra. I want to show you guys something, and this is a pipe that I entered into the Pipes and Tobacco. Every year when they were around, they had a contest, and the contest was to make a Cavalier. Now, this idea came from Celeste. This is her idea of a deconstructed tree. So we have the bark here. We have this. This is some acrylic that I made this acrylic thing myself. I poured the acrylic, and inside the acrylic are various things like little shrubberies and little leaves and things. But I would have never thought of this idea. I would not have come up with this idea. This was Celeste's idea. I made the pipe, but I credit her for the idea. It didn't do very well, though. Well, it didn't win, but hey, a lot of them didn't win. But you know what? It's a favorite. I really like it a lot. It's something I'm really pleased with, and it gave me the idea to kind of go with. So I wouldn't have thought of this on my own. I would not have thought of this, guaranteed. Vale, lo que está diciendo que Tim en el ejemplo, hay veces que se meten concursos de tipos de pipa que hay que hacer, y en ese caso fue la pipa Cavalier. Para los que no sepáis, la pipa Cavalier es la que tiene la parte esta de delante que puede remover y quitar toda la saliva, la humedad, ¿vale? Entonces, que él sí hizo la pipa con las ideas que Celeste le dio, de, por ejemplo, cómo hacer el bol como si fuera un trozo de árbol, pero con la corteza en ese formato, y luego que en el caño lo bueno que hizo es que con acrílico cogió pequeñas hojitas y pequeñas, no sé, trocitos de pino a lo mejor, de cosas de esas de la naturaleza, y las puso todas juntas para ponerlo en el acrílico, y lo juntó allí. Y que dice, sí, vale, yo hice la pipa, pero la idea fue toda de Celeste. Ahí está la colaboración, entonces. ¿El qué? La colaboración que hablaba antes. Sí. Art collaboration. It was a good collaboration. It was a lot of fun to make it. It was hard. It was a lot of fun. Are you saying Celeste? Are you implying Celeste is hard? No. Making the pipe was hard, just like any other pipe. No. I mean her challenges, her ideas. Yeah, but that's okay. She can challenge me with things. She could. Salud, Celeste. Hey, thank you. Well, I think there could be a lot of inspiration from nature, like tulips would be kind of neat to turn into a pipe, that tulip shape, flowers, that kind of stuff. I don't know. I think there's a lot that could get explored there. I mean, that pipe was definitely a funky pipe. Of course, it was going into a contest, so you're trying to do something really out there. But yeah. The one thing about architects, and Celeste in particular, they can look at something and see it in ways that a lot of people can't. They can walk into a house that's
you know, and they can see possibilities and they can see ways of transforming that house into something else, or they can see how to put together a house for somebody based on what they want. They have this vision that's very valuable to have. Lo que dice Tim es que los arquitectos pueden ver cosas que los simples humanos no vemos. Pues, no sé, a lo mejor cosas en 3 dimensiones, cómo ver una casa en función de cómo está, recambiarla a los gustos del inquilino que va a vivir ahí. O sea, que ese es el gusto que tiene Celeste. Que, además, una cosa que no os he dicho, o bueno, que no sabíais, es que además de arquitecta, también es como decoradora de interiores. Actualmente lo que está haciendo es precisamente eso. También trabaja para decorar interiores de otras casas. What I mentioned too, that you're not only an architect, but also like interior designer, and you kind of fix houses according to what their people who are going to live there want. And what Tim was saying is that you see things that perhaps normal human beings like us, we don't see, and how to flip the house. Do you see she's getting red here for all the compliments? Oh, it's very nice. No, y le digo que es que se quieren tanto que ella se está poniendo sonrosada aquí de todas las cosas bonitas que le dice su marido. Algo que también comentó Celeste, y tiene mucha razón, es que puedes inspirarte en la naturaleza porque ahí hay muchas texturas y entonces es un área muy grande de oportunidad para la terminación de la pipa, los diferentes rusticados que se pueden obtener. Y bueno, y eso me lleva a la pregunta, ya, he visto algunas pipas, bueno, no hay donde poder observar todo el trabajo de Tim, pero he visto algunas en smoking pipes, algunas de repente en una tienda por aquí o por allá, y muchas de las que he visto son pipas rusticadas. ¿Tiene alguna preferencia por rusticar pipas en lugar de las pipas lisas o qué es lo que él prefiere trabajar? ¿Qué terminado le gusta darle a la pipa? He has two rules, like he likes to invest time seeing places where people have done things. So when he checked on some other web pages where you have your pipes for sale, that's the kind of only place where he was digging about your history and story about how you make pipes. He have noticed that you have some preference for rusticated pipes versus like a smooth or something. Is that for any reason? Or is that true? I don't know if I have a preference for it. I mean, I always hope for a smooth if I can have one. But because the way Briar is, you know, like you don't always get a smooth, and so you have to have some kind of, you have to do something with it, or it's a wasted block. So I kind of put some emphasis on the rustication and tried to make mine interesting, kind of more rough, a very rough kind of texture. It's I wouldn't say I prefer rust. I mean, in my own pipes, I love sandblast and rustication. I am perfectly happy with that. So just with the pipes I make, it's kind of almost been out of necessity. It's like, okay, you know, you're not going to get a smooth every time. Dice que lo que pasa es que sí, que a veces que las pipas son muy bonitas, lisas como son y tal, pero que a veces las ve como sencillas, como que necesitan un toque más y que le da esa rugosidad un poco para el tema de las rusticadas o arenadas, que le gustan hacer cualquiera de las dos, pero que a veces ve como las smooth o las pipas muy sencillas y que le quiere dar como su terminación. Y dentro del rusticado hay muchas de las pipas que vi, ese rusticado es como la textura de una piedra tipo volcánica, muy porosa, muy tosca. ¿Hay alguna razón especial para eso? Que, no sé, a lo mejor toma referencias como del lugar donde vive y el tipo de rocas que hay ahí. The other thing he's saying that you don't make only normal, simple, rusticated pipes, that you also, what you do is like taking a view that making them looking different. And if he's asking if you inspire yourself in things like a rock or a bark from a tree, like you mentioned earlier or something, is that how you make them different than the basic rusticated ones? Yeah. That is because we have a stone here, a volcanic stone, that we name it as tesontle, which is kind of rough and the texture is very unique. So I have seen that in lots of your pictures. I've tried different forms of rustication. The one that I really like
is one that's like very, very rough and gnarly. I like that appearance. I started doing this, and I really like just that rough, that gnarly appearance. But I've also done some that are a little bit softer, you know, that I don't have a sandblaster, so I try to make it look like a sandblast. And this is a little bit of a softer rustication. So what I've done is just kind of try to play around with different tools and different textures, and see if I can come up with, you know, maybe a few different rustication patterns that I can use in different situations. Not every pipe is going to call for a really gnarly rustication like this. Very kind of straightforward, kind of a billiard, I guess you'd call it. I mean, I guess a really gnarly rustication would work, but I kind of like this one. This is kind of a little bit softer, and I think it just kind of might go a little bit better with that shape. Whereas this one here, this is more freehand, and I think, you know, a little bit more wild rustication might fit that one better. Yeah, that one that you showed this is a stone that I made reference to, which we named as Tesontle. Oh wow! So I like that. That's the kind of rustication that I see in your pipes, like similar to this stone. Like the Pomez stone, perhaps. Yeah, wow, that is something like that. This is a little bit. Well, it is much harder than Pomez stone. Carlos, that is a really. It's giving me an idea of maybe trying to take that kind of pattern and try to do that in wood. That's beautiful. Yeah, well, the name of the stone is Tesontle. Tesontle. I have to make a note of that, because that is, I like that a lot, and it would be really cool to try to achieve. And it is a volcanic rock that we use here in Mexico for construction. Vale, vamos a ir poco a poco para que se enteren los demás, porque si no. Thank you for showing me that. That is really cool. I like that a lot. It's called Tezlante, Tezlante. Yes. No. Oh, Tesontle, L-E at the end. Oh, Tezontle. 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 Thank you very much. That is. Bueno, vamos a traducir un poco, igual si me olvido, vuelvo a repetir. Te ayudo. That is a great idea to try to achieve a pattern like that. That is fabulous. If I could do that with wood, I'd be very happy. Wow. Entonces, lo que ha dicho Tim hace un rato, hace como 3/4 de hora antes de que hablaran entre ellos dos solos, y no quieran perdernos a todos. I've been trying to translate 15 minutes ago before you guys keep chit-chatting between the two of you, ignoring the all of us. Mm-hmm. Just kidding. So what I meant is that lo que ha dicho él es que normalmente, y yo ahora tengo otra pregunta que le voy a hacer, es lo que hemos dicho antes, que le gustan más rugosas que lisas porque le dan, o rusticadas como nosotros conocemos, porque le dan muchísima más variedad que a una simple pipa sencilla y lisa. Entonces, nos ha mostrado varios niveles de cómo le gusta hacer la rusticación de las pipas. Había la primera que había enseñado, que era un poco muy tosca, como la piedra que ha enseñado Turru, esa muy porosa, muy como lo que decía Francisco ayer de su piedra, o sea, de su pipa de piedra pómez. Y luego ha enseñado la billiard esa clásica, que para mí me parecía casi como si fuera más, ni siquiera rusticada, como si fuera más arenada, ¿no? Entonces, el mérito que veo que tiene Tim es que sabe hacer pipas rusticadas desde la más fina hasta la más rústica y como más dura, más porosa, con más agujeros, más densa. I got a question for you, Tim, now that you mentioned that. I've noticed that you have both. More like the deepest rustication, like the tough one, like the freehand, versus like the classic thin, that to me, it looks like a great sandblast pipe, but you don't have a sandblast machine, right? No, I don't. And that's a whole other endeavor, getting a cabinet and getting a compressor, and it's a whole lot of I'd love to do that, but since I don't have that, I try to get something that it looks like a sandblast. It's not a sand. It's never going to look exactly like a sandblast, but. And how do you do that? Like with the Dremel, or yeah, with the other thing that points with the nails, instead going deeper,
you just scratch it only? Is that how you make the difference? Yeah, it's a lot of Dremel work, and a lot of little chisels, and little files, and a lot of other little tools. It's rusticating takes a long time. I mean, it's a lot of work because you have to first get the bowl, rough up the bowl, to get it to that point, and then go over it. Usually, there's a couple stages, like, the first stage and second stage and the third stage, and it takes a lot of time. It's a lot of work on your wrists. It's a lot of gouging and a lot of Dremel and bits of wood flying off at you. Y lo que dice sobre todo de cómo está haciendo las pipas, claro, mi pregunta era, oye, ¿y tienes máquina para hacer arenadas? Que esas son muy fáciles, las metes, le das al arenado y te la va dejando, ¿no? Pero dice, no, todo es a mano. Y le digo, entonces, ¿cómo haces que tengas unas rusticadas tan profundas? Y Jorge, creo que se llama el drill ese, ¿no? O no sé. El punzón ese que hace muchos agujeros. No se te oye. Son punzones. Sí, de como hecho, un punzón, también exacto, estaba no me salió. comentando que, bueno, es mucho, tienes que agarrar una técnica con la mano, porque con algunas, pues, el escarbado es un poco más fácil, pero con las otras que es más como esa textura de piedra, pues tienes que hacer mucha más fuerza con la muñeca. Entonces es una técnica de estar ahí girando y escarbando. Claro, yo le había el punzón, que no me salía la palabra. Lo que yo le he preguntado también es, claro, en unas metes el punzón hasta el fondo y sí, mucho mover muñeca hasta que la haces, y dice que a veces tiene 3 fases, que la hace en una primera fase, luego la profundiza en una segunda, luego en una tercera, y le he dicho, ¿y cómo haces las arenadas? En vez de meter el punzón hasta el fondo, simplemente como las raspas, ¿no? Como las raspas en una forma. Y dice que todo va por fases, según ve la pipa, como decía Carlos, en función de eso. Y también comentaba respecto a lo de la piedra que le mostraba, y yo le comentaba que esa es una piedra que nosotros usamos para la construcción. Bueno, se utiliza mucho en construcción aquí en México, es una piedra volcánica, y pues le agradó bastante la textura de la piedra y por ahí ya tomó nota para intentar replicar esa textura. José Luis, adelante. Sí, tomando en cuenta que tiene el día muy, muy ocupado y asumo que trabaja solo, mi pregunta es si tiene pensado en un futuro enseñar todo lo que él sabe, si tiene la voluntad y las ganas de hacerlo en algún momento. What he's asking you now is, like, since you're super busy during the week, coming home at 8 and any other thing during the weekends, if you have thought about maybe teaching, like getting an apprentice after you retire, perhaps, or something, somebody to teach your legacy and your knowledge to somebody else. Well, I think that's a really good idea, and you know what, I would like to do that, because like I had said at the beginning of my talk that I wouldn't be making pipes if it wasn't for several people who helped me, and so I would be happy to teach somebody what I know. Has somebody approached you already to be taught by you? I did help out a member of the Charla Pipe Club who wanted to make pipes. I did have him over for an afternoon, to try to teach him some things about making pipes. And I guess things changed for him. He kind of left the club for whatever reason, and he never really pursued it. But I did have that opportunity to try to show him how to do some drilling and shaping, and so yeah, I have been approached. I think it's a really good idea. I mean, I'd be happy to help anybody, because this is definitely one of those hobbies that, again, people in the pipe world are very helpful to each other. There's a lot of stuff on YouTube about how to make pipes. Jeff Graysick puts on some great videos, and I think it would be good to give back, to give back to those, some people helped me a lot. I'd be happy to help others. And I'll translate in a second, but the people who taught you, do you ask for that, or did they come to you, or how did that go? No, I had to go to them. I had to go to them and ask them to teach me. Vale. Yeah, they don't go out of their way to try to find apprentices, because they're really super busy.
And it's a little bit of a thing where you kind of have to go and, I don't want to say, you have to kind of go and ask, and you have to be, you know, sincere. I mean, they're very busy in doing what they do, and so they're taking it. Well, I had to pay also, Okay. which is well worth the money. But Vale. So it's one of those things you have to seek out. Now, I think you can get a lot of information on YouTube, people demonstrating their work. You can learn a lot on YouTube just by watching videos. La primera parte de lo que habíamos hablado entre José Luis y tú dice que no, que él simplemente aprendió por sí mismo, pero que le encantaría trasladar su conocimiento a alguien. Y entonces le he preguntado yo, ¿y has tenido algún aprendiz que te haya preguntado? Y me dice que no mucho, pero que hubo un miembro de su cuerpo, o sea, de su club del Sherlock Holmes Pipa Club, que sí se acercó a él una vez y le dijo, oye, me gustaría aprender. Y entonces fue a casa de Tim una vez, una tarde, pero que este señor dejó el club, entonces ya no sabe si eso. Entonces luego yo le he preguntado, oye, pero cuando tú aprendiste de todos esos otros artesanos que decías al principio de la conversación, ¿fuiste tú a preguntarles en persona? ¿Se ofrecieron ellos? ¿O hablando y diciendo que tú querías empezar, a lo mejor se ofrecieron a darte clase o algo, o que vieras cómo hacían su trabajo? Y dice, no, tuve que preguntar yo, y además muchos de ellos te cobran por esas clases. Le dice, lo cual no me importa porque tiene su valor. Pero que ahora lo que ha cambiado es que ya igual no hay tanta gente que venga a preguntar, porque hay muchos vídeos en YouTube y hay muchas maneras de aprender por sí solos. Y bueno, para ir un poquito cerrando, es difícil encontrar antes de cerrar. Adelante, Carlos. Adelante. Estuvieron hablando mucho de rusticados, de arenados y de presentaciones. Y Tim ha presentado 5 o 6 pipas lisas en esta presentación. Ha mostrado 5 o 6 pipas lisas, perfectamente pulidas y bien presentadas. Para ser alguien que las considera algo menor, a las pipas lisas, están preciosamente bien presentadas. From an artisan to an artisan, he said that for you being a humble guy who, it's okay, I don't care much about shoot, what's the name? I forgot the name now. The smooth. A veces, sometimes I forget. The smooth ones, and being more interested in the rustication. He said that as an artisan, he saw your work, and the 4, 5, 6 that you have shown, that they were smooth, they were perfectly terminated and ended, and they look fantastic. Thank you, Carlos. Thank you very much for that comment. Thank you. Thank you for noticing. Se me estaba escapando una pregunta de Jorge en el chat. Si usa algún tipo de cepillo de alambre para rusticar o pulir. Jorge Giglio from Argentina is asking to you if you have ever, or if you use like iron brushes for rusticating or for polishing your pipes. I do have some wire wheels that can be used to kind of give, you know, that kind of a finish. I have wire brushes that I will use to, once you get done doing all the rustication, I have a very strong wire brush that I'll go over the pipe and brush the pipe to get all the little bits of wood that are kind of hanging on. You know, because, you know, if you sell you don't want someone to sell somebody a pipe and have little pieces of rustication breaking off later on. So it's good to try to get it as free from little debris as possible, because when you're rusticating, when you have little pockets and things like that, little tiny pieces of debris will get in those pockets, and it's good to clean the pipe up. So, you know, after you like stain it, you know, if something falls off, suddenly the wood's going to look bare. It's not going to be good. Dice que sí, Jorge, que en respuesta a tu pregunta, que tiene un par de cepillos de esos metálicos, o brushes, como se dice él, y que sí, que lo que hace muchas veces a esas primeras pipas rusticadas que con el punzón le ha metido más profundamente, luego lo que quiere hacer con esas es alijarlas y alisarlas, como si fuera una lija, para dejarlos todo más suaves como la pipa que ha enseñado, y que en vez de ser tan profundo el agujero, raspándolas con ese cepillo, las deja todas más lisas y más
como si fuera más un arenado que un. Sí, que un y también rustificado. para quitarle un Bien. poquito las astillas que puedan quedar o las imperfecciones, entre No, comillas, eso que quedan fue porque la hablaba Cristina. en la madera a la hora de rusticarla. Claro, para suavizarla hasta el tacto, claro. Sí. Así es, sí, para que no te vayas ahí a clavar una astilla o de repente tener la sensación de tener algo en la Claro, mano claro. que no Como debería. si fuera rugoso. Ajá. Sí, sí. Y en That was cuanto a my los question to you, Tim. How do you kind of like make the rusticated pipes looking sandblast without having the sandblast machine? And you explain it now. That was kind of my previous question earlier, but that's exactly what you say, kind of smoothing with that brush and going through, making sure that there was not like nothing around that can cause when the owner of the new pipe touch it, make it feel like rough. So that's the way using these brushes, making your pipe being smooth. I use a number of different Dremel tools, and what I do is when I'm trying to do something like this, I try not just to do like straight up and down. I try to vary the angles of the thing, of the tool, to try to get something that looks like it's not, you know, perfectly straight up and down with the rustication. So it's a matter of, you know, the tool, you know, like little tiny tools that, and you can turn them at different angles. And when you rusticate, you can move your hand a bit to get like, so to make it look like it's not like perfectly straight up and down. Okay. You know, like Jorge dice eso precisamente lo que hablábamos ayer del drill de dentista, que eso es mucho lo que utiliza. En vez de tener un cepillo que lo haga todo recto de arriba abajo y las haga simétricas e iguales, que como los poros y los agujeros van a ser diferentes de grosor, tamaño y forma y profundidad, que lo que hace con el drill es ir poco a poco por ellos, pasándolos poco a poco, como redondeándolos y yendo. ¿Y va siguiendo las vetas con el Dremel? Bueno, lo que comentó también es que con el Dremel lo que va haciendo, en lugar de hacer trabajar con la herramienta de arriba abajo, también como que va variando el ángulo del Dremel para darle diferente textura. Claro. The advantage of the Dremel tool is this. There's a lot of, first of all, it's super fast. It's going 45,000 RPMs. I mean, this thing is serious. Claro. And so it's a tiny, you know, it's a little, you have tiny little bits, but they can do a lot of work. And I think the thing that the Dremel has going for it, it's its speed. Y dice que precisamente la manera que decía tú de hacerlo también y como lo explicaba Tim, es porque los Dremels esos van a 45.000 revoluciones por minuto, entonces van tan rápido que hay que ser muy cuidadoso haciéndolos. Y preguntarle si él sigue la veta con el Dremel o no, o hace su propio dibujo según su gusto. Do you follow the grain of the pipe and the lines of the pipe with the Dremel, or you just do it like kind of freehand randomly? Yeah, it's pretty well. If it's going to be rusticated, I don't have to be too worried about the grain, because you're just going to rough the whole thing up and then put your pattern on. But like when you're looking at a block like this, you know, basically you just try to look and see, well, where's the grain going? What kind of a shape? Like if you're trying to make a smooth, what kind of a shape would, you know, go in, you know, what kind of a shape can you get out of that block, and try to, you know, I mean, this is pretty obvious. You're going to drill your chamber here, and then you're going to drill your shank here. So you try to look at the grain and see which way is it going, which way would work best with the block. Would it be this way? Would it be turning it upside down? And just to see which way the grain is going, to see what do you want it going out, or do you want it coming in? You know, you just look at the grain and get a sense of. Dice que no se preocupa mucho por eso, porque como son rusticadas de por sí, al ser rusticadas no vas a notar mucho el veteado. Lo que sí hace es el previo paso a cuando haga la pipa, aunque ya piense que va a ser rusticada, le da la forma de la pipa dependiendo del veteado, si es en forma de V hacia adentro o la quiere hacer al revés, y por eso es lo que decía que la giraba. Para hacer esa forma, sí, y luego cuando hace el rusticado ya le da un poco igual. You guys have some great questions and comments. Le pasamos las fotos de distintas máquinas que tiene, que explique un poco. We don't want to abuse of your time, you and Celeste, so
we can finish this whenever you want. We normally do every couple hours, you know. And some guests or artisans, they're so comfortable here that they want to be 3 hours if they want to. But if you guys want to leave or want to do your things, feel free to ask at any time. And I know you're super polite, so at your place. I'm having a good time, so I don't mind staying on a little bit longer. If Celeste has something she needs to do, she can. Great, thank you. So maybe what we can do is showing all the pictures you have, you can tell a little bit about it. Okay. And maybe showing your pipes at the end. Okay. And we are done, unless you want to stay longer. Okay. Well, I think you know, David, you've been really doing a great job of translating everything. And when we're done with this, we're done with me, you know, I don't want you to have to translate every single conversation. See, my problem, Tim, is that I don't make pipes. I don't make anything carpentry related. So I have no clue how to say all these tools, even in Spanish. So sometimes it's hard for me to translate into drilling, grinding, this and that in English when I don't even know how you say it in Spanish. No, I get it. You're trying to translate the language of pipe making from English into Spanish. It's not an easy task, I'm sure. You're doing a great job, though. And even if I was doing Spanish to Spanish, I don't know the name of this machinery and anything like that. I know the Dremels, and because I used to be a dentist and I use them. But other than that, I don't know the name of half of this machinery in Spanish. Okay. Pero tenemos a Jorge y a Carlos que te ayudan con los nombres de las máquinas. I'm saying that we have Jorge Giglio and Carlos Varas who can help him with the names of those machines in Spanish. La palabra punzón no me salía antes. Digo, ¿cómo se dice eso en español? It's like, I don't even know like how you use some of the words that you use, even in Spanish. It's like, this is not a matter of translation. It's like, how do you say this in Spanish? But this machine that we're seeing is the one that you use for like shaping the first shape of the pipe, right? Yes, it's the one I use to shape do all the drilling and shape the pipe. And what you see there is a piece of rod stock in the 3-jaw chuck, and the advantage of the lathe is that everything is perfectly centered. Like the tailstock, the thing on the right is set perfectly centered, and the chuck is a self-centering chuck. So everything is right down the middle. So that's what I'm going to use to drill the hole through the stem, and then turn it around and drill the hole for the, you know, at the end where your mouth goes on, you drill that hole as well. And then the other piece there you can see is with the cutter, it's like you can shape the stem if you want to. Like you can do things like this. You can like use your cutter and put in these like little you know, these little ridges here, these little you know, indentations. Ok, so bueno, lo que nos comenta de esta máquina es que esta máquina es la que utiliza para hacer la primera forma de la pipa, pero también la perforación de la cazoleta y el tiro. Y lo que nos señalaba es que esta parte, que es donde va la bruca, esa parte debe de estar perfectamente alineada y centrada para no arruinar o estropear la pieza que va de este lado, que es la que se va a perforar, que en este caso es como la boquilla, o parece... Is this like the shank or the tenon? That's actually for the stem. That's a piece of rod stock for the stem. It's like this right here. This is a piece of ebonite. You see, it's round. Okay. It's similar to that. Okay, esta pieza que está aquí es un pedazo de bonita que es la que va a ser perforada. Entonces, esta parte debe estar perfectamente centrada para no estropear esta parte. Y también nos comentaba de esta aguja, que es la que le va a dar esa forma redonda o con la que va a tornear la boquilla, que nos mostraba un ejemplo de la pipa que estaba mostrando, donde tiene... Can you show the pipe again, please? The one that you were showing the... Oh, yes. Okay, para darle esa forma, como ese pequeño disquito que tiene ahí entre la unión del caño y el tenón.
Entonces, esa forma se la puede dar con ese torno. So I was commenting that that shape is made with that machine, right? The shape of the I forgot this name. The stem. The stem. Well, part of it is made on the machine. I'm getting I was able to shape it, this part right here, but the rest of it is done with files and sanders, and yeah, you can't the lathe won't do that. You have to do that's a lot of hand filing and sanding for that part. Okay, y esa parte plana de la boquilla, pues la obtiene a base de lijas, de estar lijando, porque no es algo que se pueda hacer con la máquina. And oh, another picture. Okay. If you were going to comment something, go ahead. No, I'm just going to say this machine is about 400 pounds. It's a beast. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, Andrés. Acerca de esta foto, ¿no? Acerca de este tornio, me pregunto porque yo he trabajado en la máquina, hasta en la automática. Y encima, no sé cómo decir, si me puede ayudar con la fresa, con el mouse, hay una vite encima de la cabeza. ¿Cuál? ¿Esta? No, esta de aquí. El otro lado, izquierda, arriba. ¿Cuál? Ok, izquierda. Lo que gira, la presa esa de arriba de la izquierda. Izquierda. No, el otro lado. A la otra izquierda. A la otra izquierda, Turru. Mi izquierda es esta parte. Que está arriba, hay una lámpara. Entonces derecha, ok, derecha. Ahí está como una vite, ¿la ves? Es ok. Roma central. No sé qué es. Un poco a la derecha tuya. They're trying to figure out if going with the arrow to the left or to the right. Ok, Me pregunto qué sirve porque no lo desconozco. What is that thing for, Tim? That is a part to another component that you can put on top of the lathe. It's a milling component. I really don't know much about that, but it was a big piece that hung over that you could also do milling. And I don't ever use that, so I just took it off. It just comes right off. Dice que no lo utiliza Andrea eso, pero que eso, el milling es cuando haces lo mismo, pero como si fuera para metal, cuando giras un metal en espiral, por ejemplo, pero que venía con la máquina, pero que él no lo utiliza, que no sabe utilizarlo, que no. Ok. Ya entendí que es. ¿Cómo yo para creo hacer? Que es, por lo que yo pienso es que coges una barra de metal fina o un alambre, lo pones, eso va girando y va haciendo que el alambre gire y fuera como si fuera un muelle. Sí, o es como dices tú, o también, aquí se llama la dima, no sé, en castellano creo que es diferente, que para hacer más, porque ve que esa vite parece que tiene un brazo, ¿no? Sí. Ese es un brazo, ¿verdad? Sí, but he was asking, it's like, that seems to be like an arm from the machine, and we didn't know if it was like just to hold the machine stiff. Yo creo que sirve para hacer más piezas iguales, ¿entiendes? Como que tú metes como un palo y después como te va a dar la misma medida, ¿entiendes? Porque como una guía. Exactamente, sí. Una guía. Yeah, what Andrea was saying, if you use that, or that's something, the part of the machinery for guiding how you're going to do the things, but since you don't use it, we can move on with the next question, I guess. No, that big metal part there in the middle, I don't really use that, but that black thing that's an arm just holding up my hose for the dust collector. Sí, que dice que el brazo ese negro de lo que está atrás, donde está la flechita y donde está lo que gira, que parece como un cuchillo, eso es lo que sujeta la máquina para la aspiradora, para las virutas de madera. Sí, para esta manguera que está aquí. Está bien, sí. Y también mencionaba que esta máquina parece
algo pequeña, pero en realidad es grande y es bastante pesada. Pesa alrededor de 400 libras, no sé en kilos. Como 200 kilos. No, Ok. yo la vi buena, esa puede costar como 1.000 euros. ¿Sí? Yeah, they are debating that if it's 400 pounds, it's like 200 kilograms. And Andrea is saying that it's maybe $1,000 worth, that machine. I bought it. I was very lucky to get it used for about $500, and these things last forever, essentially. Okay. Sí, dice que no, que la compró de segunda mano por unos $500 y que duran para siempre. Sí, me imagino, pero se ve buena, si tiene también para hacer tornillos, ¿sabes? Y estas herramientas son herramientas de mano que utiliza para tallar o hacer algún tipo de acabado. Are these like hand tools for carving or for special details? Those are the chisels that I can use on the lathe. I have a small, I can almost kind of convert it into a wood lathe. I have a tool rest that I can attach, and I can use those wood turning chisels to do some wood turning on it. Son gubias, Carlitos. Pero también comenta que esas mismas herramientas las puede adaptar en el torno para hacer algún tipo de trabajo en el torno. O sea, no solamente usarlas a mano. Okay. No, son la típica herramienta, son la típica herramienta por la madera, ¿no? There's an illustration of drilling out a piece for the stem where I've got the 5/32 drill bit, and it's going to drill the hole that goes into the stem. Claro. Esto, si queréis, vamos más rápido, y esto simplemente lo que está diciendo es que ahí está, es una muestra de una foto de cómo está haciendo el tiro en una boquilla. Yeah, that's an example of drilling the shank, drilling the draft hole into the pipe, and you can see, you know, the top of the bowl was kind of shaped in I guess kind of a brandy shape, I guess, or it could be a Rhodesian. And you can see where I have my lines drawn. So I draw the lines, so they're going to meet. So the lines are going to meet. Ahí lo que está diciendo es que normalmente, bueno, ahí como se ve específicamente, lo que está haciendo es el tiro del caño, y que tiene pintado todo para cómo quiere hacerlo y por dónde quiere que pase, y que por lo que él cree, la forma de esa pipa que iba a terminar era una pipa tipo brandy. And that particular piece, that tool right there, is called a Forstner bit. It is used to square off the shank so that it's at a perfect 90-degree angle, so that when you make your stem, so it's perfectly flush. So you do that with both the stem and the shank, so they're both at 90 degrees. So they fit flush. Y eso lo que hace la maquinita esa donde estaba marcando Turu, márcala otra vez, esa lo que hace es hacer que luego cuando juntas el caño y la boquilla, que estén juntas igualmente en un ángulo de 90 grados, y cuando sale el círculo de las dos sea perfecto. Frenteado se llama eso, David. ¿Frenteado? Claro. Carlos is translating better than me. He knows all. Para que queden las dos planas. And this would be an example. This would be the spade bit that I would use to drill the chamber. Y esa, como se ve, simplemente para hacer el bowl y el caño. El caño no, perdón, el bowl por dentro. ¿Y este es 19 milímetros, que es 1/8 de pulgada? What size is this? That's a 7/8, but I also have 7/8. 3/4, 15/16, you know, smaller ones for smaller chambers. Ok, tiene también, bueno, esta es de 7/8, pero también tiene de un 16avo. Bueno, sí, creo que esa era la medida, un 16avo. Yo sigo pensando y viviendo en metros y centímetros, no pienso en inches.
También. Pero me imagino que será como las que tenemos nosotros, ¿verdad? Entre 19 y 20, 22 milímetros. Sí. And this is for shaping, right? Yeah, that's the turret tool rest, and that is you can use that to, you know, work it toward the left and cut an angle into your pipe, or you can use the wood chisels to try to do that as well. But you can do some rough shaping with that particular cutter. Sí. Y eso lo que dice es que para la parte de arriba del rim es como, en vez de que sea plana, que sea un poco cóncava hacia adentro. And that is a motor that I use to attach a whole bunch of different tools, such as the sander to do the rough sanding. And then I think the next slide, oh, there's the Dremel tool. And this is like another tool. I've got a lot of different kind of buffing wheels. The buffing wheel is used to polish the pipe and put stain on. Ahí lo que está diciendo es que estaba enseñando las 2 o 3 fotos previas que ha utilizado Turru y esta, que eso simplemente lo que utiliza es al final para alisar las pipas, para grindarlas y para alisarlas. Y este es el Dremel que utiliza. Yeah, that's just an example. That's just a pipe that I'm working on right now that I thought I would take a little picture of. I actually have it right here, but you can see where like just the shape of this stem, you know, that was done, you know, with tools and the chisels, you know, on the lathe to kind of get that shape of that stem to look like that. I still have some work to do on this, but that's kind of gives you an example of it's kind of near finished, not quite, but I have to do a lot of polishing and staining. Dice que esa es la pipa en la que está trabajando actualmente, que está casi terminada y que le queda simplemente un poco terminar la boquilla. And this is the stem making station, where I have a little sander to kind of get the rough shape of the stem. And as you can see, I have a number of files there that I will use to file the stem, and I'll put it up on that piece of wood and file it down and work on it. It's a lot of work making a stem. Y eso dice que es lo que hace para darle la forma y el acabado de las boquillas y que le lleva mucho trabajo. I'm wondering what this brush is for. Is a wire brush, or what kind of brush is it? It's a brush used to clean the files, because after a while your file gets a lot of debris into little ridges, and that will help clean your file so it cuts better. And that thing that you see on the left, that's a heat gun that I use to bend the stems. That's the heat gun that lo que decía la primera, el cepillo que hay a la derecha de púas de metal, que dice, preguntaba a Turru si era para lijar más, y dice no, que es para limpiar la máquina esa con la que trabaja para que no haya restos por ahí. Y a la derecha, donde está puntuando ahora Turru, esa es una pistola de calor que lo que hace es para doblar las boquillas. And this is some of the stains that I use to stain the pipe to give it the color, such as, you know, like to give the color on this with like a brown. A whole bunch of different stains. And sometimes I mix them up and try to get different colors, different shades of brown. You know, y ahí lo que utiliza es para colorear las pipas y los bowls, y que tiene muchísimas combinaciones para hacer marrones, rojos, más claros, menos claros, y que a veces hace combinación de 2 para darle otro color diferente. ¿Y son tintas al alcohol o tintas a base de aceites? Are those oil or alcohol based? Or alcohol. Yeah, those are alcohol based. Those are Phoebing's leather dyes, which are pretty available. Yeah, it's Phoebing's leather dyes, and then I mix up shellac so that I'll put on the rusticated pipes to give them a little bit of a gloss. Se comenta que son básicamente todas tintas al alcohol, y por ahí mencionó una tinta que no ubico el nombre, que la utiliza para algunos acabados en rusticado, que resalta un poquito el brillo, que no necesariamente es una tinta a base de alcohol.
And these are a lot of other things. A lot of this is pen blanks and rod stock for making stems. I have a number of different things there in the middle to kind of make ferrules and other kind of adornments, like that white stuff you see on the bottom there, that's used to make to turn a white kind of ferrule here. And yeah, a lot of the things I use to make stems are pen blanks, the things that they make pens out of. And I'll just take this pen blank, which is square, and I'll put it on the lathe and I'll make it round. And then I have a round piece to work with, and I'll make a stem from it. And then all the way to the right are pieces of Delrin, which is what I use for the tenons. Ahí lo que dice que principalmente es la cajonera que tiene llenas de materiales para hacer las boquillas, y luego además para hacer los aritos y las decoraciones de otras cosas, como ha dicho, por ejemplo, antes, que había hecho una con olivo, y la que ha enseñado de la pipa blanca, que es donde está puntuando ahora o mostrando Turru. Pues hacer boquillas no solo típicas de bonita negra, sino de muchos colores. Do you use ebonite or acrylic or both? I use mostly acrylic, but I do have some ebonite that I use from time to time. But I've been kind of just gotten used to working with acrylic because I like the range of colors it comes in. Well, of course, ebonite comes in a lot of different colors too, but yeah. I like both. I like colored stems, as you. Le había preguntado si las hace de bonita o de acrílico, y le dice que en principio le gustan las dos, que hace más de acrílico por la sencilla razón que tienen más variedad de colores y que le gusta mucho hacer variedad de colores en las boquillas. Okay, and this is ebonite? Yes, that's right. That's right, Carlos. That's ebonite. And that what you had, that's acrylic. Yeah, this acrylic, also this acrylic. Yes, that's yeah, that stuff right there in the yeah. Most of it's acrylic. The only ebonite is that like right there. That's the ebonite. And this is all my sanding tools, all my sanding discs and buffing compound, buffing wheels, spare belts for the sander, and a whole bunch of little tools for rustication and other things. Y eso en general es todo para darle, ¿cómo se dice el polish? Pulido. El pulido, sí. Es que hablo peor español que inglés ya. Que esas son todas las maquinarias que utiliza para hacer el pulido final de la pipa, y que en algunos de ellos, como veis a la derecha, tiene distintos grosores, tamaños y fuerzas para hacerlo. Y luego también alguna maquinaria pequeña que tiene para hacer los rusticados. Pues podría obtener una certificación de ISO por la forma en la que tiene ordenado su taller. Es muy ordenado, no está todo regado por aquí y por allá. I was commenting that you could get an ISO certification because of the order of the way you have your workplace. It is too clean. How organized and clean you are. There. Well, yeah. It really helps when you're trying to make the pipe and you're looking for a certain tool, and that tool is in its place. Like, if you don't want to be spending an hour and a half looking, where's my drill bit? You know, I mean, you want to keep things organized because there's a lot of there's a lot, you can see there's a lot of different things here, and it's easy for them to get. Some of them are very tiny, you know, really small. Like, I mean, here's the drill bit that I use to drill this part right here, to drill that. So you can see it's a tiny little thing, and it's good to be organized so you don't lose things. Bueno, sí, comenta que es muy importante mantener el orden en el taller, porque pues lo que menos quieres es gastar media hora, hora y media buscando una herramienta que necesitas. Entonces cada herramienta debe estar en su lugar para poder tenerla a mano, y es muy importante el orden en el taller. And well, finally we have the most important piece on the workshop. Yeah, there's that guy. Thank you. Y bueno, le comentaba que finalmente es la parte o la herramienta más importante del taller, que es el artesano. And your hands. And as long, yeah, I still have complete. Them. Yes, complete. They're still there, which is good. Got to pay attention when you're making pipes. It's easy to lose a finger.
Gotta be focused. Sí, comentaba que David que también las manos son importantes y comentábamos también que es sobre todo que sus manos están completas y dice que sí, que es muy importante tener mucho cuidado y mucha concentración en el taller porque es muy fácil quedarte sin un dedo en el proceso. Good. Thank you very much, Tim, for all your time and showing us and sharing your beautiful basement, how organized you are, your beautiful pipes, the different shapes you make, more kind of Danish freehand, different stems, different colors. Nada, quería darle las gracias para decirle primero por su tiempo, por enseñarnos su taller, lo organizado y lo limpio que lo tiene, cómo hace las cosas. Y nada, darle las gracias de parte de todos. Bueno, es un poco complicado el encontrar información acerca de Tim porque no tiene redes sociales, Instagram o Facebook, pero creo que lo pueden seguir en The Virtual Pipe Club, ¿no? ¿O en qué otros lugares podemos leer acerca de su trabajo o ver algunas fotos de sus creaciones? Sure. But he's asking, since it's hard to see you, you don't have the Instagram or your own webpage or something, where are the best places to find your art? Maybe if people want to email me, I'd be happy to send some pictures, and I'll put my email in the chat. Vale. Dice que si queréis contactar con él podéis hacerlo a través de su email, que puede compartir fotos con vosotros y que lo va a poner ahora aquí en el chat. Sí, también agregaré el correo de Tim en la descripción del video en YouTube. Yeah. Okay, I would just like to thank all of you guys for inviting me here today. And David, I want to thank you in particular for inviting me here and for doing this tremendous job of all this translation of pipe machinery language from English into Spanish for your friends. I so much enjoyed my time here today, and I absolutely loved all of your comments and questions. You really some very, very lovely comments and questions. It's just I'm just thrilled to be here today, guys. Thank you so much. Dice que está agradecido por haberle dado la oportunidad de compartir sus pipas, sus conocimientos, su taller, estar aquí con nosotros, las preguntas tan interesantes que le hemos hecho, pues José Luis, Jorge y Carlos, que son los más listos, y que a mí me pone el mérito, que no sé por qué, de lo dura que es la traducción. Y le digo, sí, claro, sobre todo de las partes y las piezas. Me voy a tener que estudiar un diccionario que me ha mandado Jorge por YouTube de lo que es un drill, un Dremel, un tal, cómo se dice en español y cómo se dice en inglés. I'm saying that Jorge has sent... Perdón, David. Las gracias también por la generosidad y la paciencia para Celeste. Yeah. Also, thank you for the patience of being waiting, translating, and such back and forth. No, versus like the typical one only in one language. No, I appreciate it very much. I'm very, very honored and humbled to be here today, and thank you for inviting me to, talk about my hobby. It was very enjoyable, and you guys had some great comments and questions. You're really a great bunch of guys. And you're part of us now, because when this whole ends, one of the logos they have, it will say United States at the bottom. So you're one of us now. Awesome, yeah. Awesome. Yeah, at some point in the future, I'd like to come back to the group. I probably won't understand what's going on, what you're saying, but you don't have to translate. But I would like to join at some point in the future, just hang out with you guys. It'd be great. Que le gustaría juntarse con nosotros, aunque no entienda nada y no hace falta traducir todas las veces. Y you are more than welcome, you guys, both of you are more than welcome to come anytime. We normally meet every Friday, Saturday, or Sunday, at least once a weekend. And normally around 3:30 our time. That's the reason why sometimes when I'm in the BPC, I have problems to show up here, or I have to show up after 4. But we meet all the time. We will be happy to translate for you, to be making you be part of it. Like Janos, he joined us 3 or 4 times already, and we make our best to translate at the same time, so he doesn't feel out of the conversation. Well, un saludo a la señora Celeste, por favor, David. Carlos, he's such a gentleman, and he just want to say hi to you, Celeste, and thank you for being here. Oh, thank you, guys. And very nice of you. And Celeste, thank you so much for being here. It was great for the guys to meet you. It was fun for me too. Glad it was.
Bueno, y por mi parte no me queda más que sumarme a todos estos agradecimientos. Gracias, Tim, por estar aquí con nosotros hoy. Siéntete más que bienvenido todas las veces que quieras acompañarnos. Usualmente la traducción siempre se hace, sobre todo por la audiencia que tenemos en YouTube. Muchas de las personas que están aquí hablan inglés, pero no hay problema con la traducción. Siempre que quieras acompañarnos, bienvenido al club. Bienvenido siempre, siempre que quieras acompañarnos. Y bueno, antes de despedir el programa, lo mismo de siempre, nada más comentarles que seguimos aquí, terminamos la transmisión en YouTube, pero seguimos aquí en Zoom para los que quieran permanecer, incluido Tim y Celeste. Y bueno, Tim, I was just commenting that you are more than welcome to the club. Whenever you want to join our Zoom meetings, you are more than welcome. You and Celeste, you are part of us now. And don't worry for the translation. Usually we make a Spanish-English translation for our YouTube transmission or streaming, but most of guys in here speak English. So whenever you want to join, there is no barriers with the language. So you can join whenever you want. And another thing, Tim, is the Thank fact you, that Carlos. most of the pipe related, because these guys have all the cigar meetings and those are always in Spanish, but we in this group, we have done cigars, tea, beer, whiskeys, and everything. So most of the time when we have a guest, they are foreign. We have people from the Czech Republic, Estonia last weekend, when you and me, we were in Columbus, people from Vietnam a couple of weeks ago. So of course, all the meetings are always in English. That is great to hear. That's great to hear. I would appreciate that. I would definitely like to join in at another group in the future. I can keep you updated and send you the invitations via text or WhatsApp or Facebook. You will see it. It sounds great to me, David. Carlos and everybody, thank you so much for being so awesome today. Thanks Thank to you you. for being here. Y bueno, pues como en ausencia de Alberto, me toca a mí despedir y como él dice, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos aquí en una próxima transmisión y bueno, buenos humos y grandes momentos para todos. You guys, bye.